La mente, en su búsqueda de seguridad, a menudo construye una jaula de preocupaciones familiares. Los barrettes se forjan con los arrepentimientos de ayer o los miedos de mañana. Caminamos por este recinto, creando que es el mundo, creando que la cerradura está afuera. Pero esta noche, no intentaremos romper los barrettes, sino descubrir la leve que siempre estuvo en nuestra mano. Diga que las historias de Antago te muestran el camino de regreso al campo abierto de tu propio corazón tranquilo. Aquí, en la quietud, no lucharemos contra la mente. No la silenciaremos. Simplemente aprenderemos a escuchar de otra manera. A percibir la sabiduría bio el ruido. La paz que aguarda pacientemente tras la cortina de nuestros pensamientos. Este no es un viaje de escape, sino de regreso. Un regreso al espacio ilimitado. Y sereno que siempre ha sido tu verdadero hogar. Así que encuentra un lugar donde puedes estar tranquilo, donde tu cuerpo puede estar en paz. Diga que el peso del día se hunda en la superficie bio tu cuerpo. Y solo por ahora, de permiso. Para dejar de do lo demás a un lado. No hay nada que resolver, nada que descifrar. Solo existe el sonido de una voz, tu propia respiración tranquila, y el suave despliegue de un camino de regreso a ti mismo. Hay una historia, no de un texto sagrado, sino de los anales silenciosos del corazón humano. Habla de un hombre llamado Kale, un comerciante que había probado todos los sabores del mundo. Había conocido la dulzura de la riqueza y la amargura de la pérdida, la calidez del amor y el frío aguillón de la traición. Sin embargo, a pesar de la riqueza de su vida, una profunda y persistente inquietud vibraba bajo la superficie de sus días. Era una sensación de estar encerrado fuera de una habitación en su propia casa, una sensación de una paz esencial, que siempre estaba fuera de su alcance. Empezó a oír susurros, transportados por los vientos de las rutas comerciales, y en los tranquilos rincones de las tabernas, de un lugar conocido solo como el jardín del respiro. Se decía que era un jardín amurallado, oculto en lo profundo de las montañas, donde la mente se aquietaba como un estanque en el bosque al amanecer. En este jardín, la ansiedad era un idioma extranjero, y el peso del pasado simplemente se disolvía como la niebla bajo el sol de la mañana. La entrada, decían las historias, se encontraba a través de una única y magnífica puerta, cuya ubicación era en secreto celosamente guardado, que él se sintió absorbido por esta búsqueda. Vea el jardín como la adquisición definitiva, el único tesoro que calmaría el dolor de su alma. Liquidó sus bienes, intercambiando sedas y especies por mapas y remorse. Dejó atrás el mundo familiar que había construido, y partió hacia las lejanas y rumosas cumbres de su horizonte. Ecos. Vego. Cruzó desiertos que lo asolaban con arena y silencio, y se adentró en bosques tan densos que la luz del sol era un lejano recuerdo. Habló con ermitagos que la ofrecieron como sellos crípticos y con charlatanes que le vendieron direcciones falsas. Adelgazó y se creció, y sus finas técnicas fueron reemplazadas por ropa práctica, manchada por el viaje. La inquietud que había sido un zumbido, ahora era un rugido, una compañera constante en su solitario camino. La imagen de la puerta se convirtió en su obsesión. En su mente estaba forjada en jade puro, o quizás en madera antigua y petrificada. Con una cerradura de oro reluciente solo los más sabios podían abrir. La dificultad de encontrarla solo confirmó su valor dada un día, exhausto y al borde de la desesperación.
Seguyo un sendero estrecho y casi invisible que ascendía por una empinada ladera. El aire se volvió enrarecido y fresco. Un aroma a flores desconocidas lo alcanzó. Una fragancia tan pura y tranquilizadora que pareció impulsarlo hacia adelante. Y entonces, la vio. Enclavada entre dos grandes espolones de roca había una muralla, construida con piedras lisas y grises que parecían haber brotado de la propia montaña. Y en el centro de la muralla estaba la puerta. Era más sencillo de lo que había imaginado, pero aún más hermoso. Estaba hecho de una sola pieza de madera, oscura y pulida, con una veda que se aromatizaba como el agua. No tenía cerradura dorada. En el charollo intrincado, solo una simple anilla de hierro como manilla. Se quedó frente a él, con el corazón latiendo con una mezcla de triunfo y terror. Era la culminación de la búsqueda de su vida. Había encontrado la puerta de entrada a su paz. Extendió una mano temblorosa, esperando que la puerta fuera increíblemente pesada, salada mágicamente, aguardando una palabra secreta o una prueba. Espiritual final. Se armó de valor, listo para un último gran esfuerzo. Sus dedos se cerraron alrededor del frío aro de hierro. Tiro, y la puerta se abrió hacia adentro sin hacer ruido, como si lo hubiera estado esperando. Se movió con tanta facilidad, con tanta ligereza, que se tambaleó hacia el jardín, desequilibrado por la ausencia de Ansiedad se quedó allí, sin aliento, no por la subida, sino por la impresión. El jardín era tal como lo permitían. Los susurros. Árboles centenarios con hojas que brillaban bajo una luz suave y eterna. Un arroyo que murmuraba sobre piedras cubiertas de musgo. El aire mismo era como un bálsamo, y con cada respiración, la inquietud que lo atormentaba comenzó a calmarse hasta convertirse en un suave zumbido, y luego en silencio. Pero la mirada de que él volvía una y otra vez a la puerta. Camino hacia ella, la empujó, tiró de ella. Se movía libremente, una puerta perfectamente equilibrada, sin pestillo, sin cerradura, sin mecanismo que la mantuviera tirada. Nunca había tenido trancas. Lo único que lo había mantenido fuera era la crincha de que estaba encerrado. Los ecos de lucha, los desiertos y los bosques, la búsqueda y el sufrimiento. Lo había soportado todo para llegar a una puerta que había estado abierta todo el tiempo. Una risa silenciosa y profunda comenzó a brotar de lo más profundo de él. No era la risa de la locura, sino de la liberación. Se había pasado la vida buscando una leve, solo para darse cuenta de que nunca había habitado una cerradura. Esta historia, en esencia, es la enseñanza de la puerta sin puerta. En la tradición Zen, no es solo una parábola, sino un concepto fundamental. Señala una profunda verdad sobre nuestra propia mente. A menudo imaginamos que la paz, la iluminación o la liberación de la ansiedad son un destino que debemos esforzarnos por alcanzar. Lo vimos como una ciudad fortificada con altas murallas y una puerta fuertemente custodiada. Creemos que necesitamos un mapa especial, una contraseña secreta, o que debemos demostrar que somos dignos de entrar. Regalamos técnicas espirituales, estrategias psicológicas y libros de autoayuda, como que el recopiló mapas y rumores. Todo en un esfuerzo por traspasar las murallas, pero la enseñanza central de la puerta sin puerta es esta. No hay puerta. La paz que buscas no está en un jardín. Leano, es el mismo suelo que pisas. El reino de los cielos, como dice otra tradición, está dentro. La barrera no es de piedra ni de madera.
Esta hecha de pensamiento se construye a partir de la creencia de que no tengo paz. Estoy ansioso y no he llegado. Cada uno de estos pensamientos es una barrera fantasma en una puerta fantasma. El gran esfuerzo que dedicamos es precisamente lo que oscurece la simple verdad. Revolvimos el polvo de la búsqueda frenética y luego nos cuidamos de no ver con claridad. El viaje de que no fue en vano, pero no por las razones que él crea. El viaje agota su fe en la lucha. Lo disgusto hasta el punto de que finalmente pudo acercarse a la puerta sin sus elaboradas ideas sobre lo que debería ser. Lo despojó de su arrogancia, sus expectativas y su convicción de que la respuesta era completa y leana. Y en ese estado de presencia simple y directa, finalmente pudo ver la verdad. La entrada era simplemente entrar. Tomamos un momento para reflexionar sobre esto en nuestras propias vidas. Leva tu atención suavemente hacia tu interior. No necesitas forzarla. Simplemente permite que tu atención descanse en el paisaje de tu propio ser. Y ahora, considera las puertas que has construido para ti. Quizás existe una puerta de valor. Implica la creencia de que debes corregir todos tus defectos, sanar todas tus heridas o convertir en una mejor persona para merecer la paz. Te encuentras ante esta puerta, enumerando todas tus deficiencias como razones por las que de permanecer. Charada. Siente el peso de esa creencia. Y si no es verdad. Y si tu valor intrínseco no está en duda. Y esta puerta es solo una historia que te has estado contando a ti mismo. O quizás te encuentras ante la puerta de la comprensión. ¿Crees que debes comprenderlo todo? Debes analizar la raíz de cada ansiedad. Rastrear cada trauma hasta su origen. Y tener un mapa cognitivo completo de tu mundo interior antes de ser libre. Pasas las noches dando vueltas a los mismos rompecabezas mentales, creyendo que la respuesta correcta es la clave. Pero, ¿y si la paz no es un rompecabezas por resolver, sino una presencia que se siente? ¿Y si la puerta no está cerrada por la confusión, sino por la necesidad misma de respuestas? Quizás tu puerta si la del tiempo. Estaré en paz si cuando Cuando el proyecto termine. Cuando los hijos crezcan. Cuando me jubilo. Cuando el mundo sea un lugar menos caótico. Depositamos nuestra paz en un futuro que nunca liga, manteniéndola siempre al otro lado de una puerta temporal. Pero el jardín solo está en el ahora. El aroma de sus flores solo se puede oler en este momento presente. Suavemente, sin juzgar, simplemente observa estas puertas en tu mente. Visualiza su madera y giro imaginarios. Siente su peso imaginario. Y ahora, como que permite contemplar una posibilidad revolucionaria. Y si estuvieran desbloqueadas. Y si se balancearan libremente sobre sus pisadas, esperando un toque suave. La metáfora de la puerta es poderosa porque reconoce la sensación de estar separados de nuestra propia paz. Y esa sensación es real. La ansiedad es real. La inquietud es real. La enseñanza no niega nuestra experiencia. Simplemente recontextualiza. La causa no es una barrera externa, sino una creencia interna. La puerta no es una cosa, sino un pensamiento. Cuando crees estar fuera, actúas como si lo estuvieras. Buscas, te esfuerzas, luchas, llamas a la puerta. Todo esto refuerza la creencia en la realidad de la puerta. Es un círculo perfecto y autocontenido. La única manera de romperlo no es con más fuerza, sino con un cambio radical de perspectiva. Abandona la trama de la lucha y simplemente con cuidado, probarla en ija.entonces, que significa
probar la manilla? En la práctica, significa hacer una pausa. En el momento de ansiedad, en lugar de luchar de inmediato por liberarte de ella, puedes simplemente hacer una pausa. Puedes respirar conscientemente. En esa respiración, no intentas entrar al jardín. Simplemente sientes como el aire entra en tus pulmones y sale de tu cuerpo. En este pequeño acto, te alejas de la puerta. Ya no la empujes, simplemente estás siendo. Y en ese estado de ser, podrás notar que el aire dentro de tus pulmones se siente tan tranquilo como cualquier aire que puedes imaginar en un jardín secreto. Podrás notar que la puerta era solo un espejismo, y que has estado de pie en el jardín. Todo el tiempo. La verdadera puerta es la ausencia de puertas en este preciso momento. La entrada es aceptar lo que es ahora mismo. Y sentir la ansiedad. Y no acudir la segunda capa de creencia de que esta ansiedad significa que estoy fuera. Es permitir que la inquietud esté presente en la historia de que esta inquietud debe ser vencida para poder estar tranquilo. Alabanza hacia nuestra próxima reflexión. Dice que la imagen de que el y su puerta se instalan de conciencia. Su largo y arduo viaje solo para encontrar una puerta abierta. Observa la bondad en esa ironía. El universo no nos está gastando una broma. Simplemente espera con infinita paciencia a que dejemos de luchar una batalla que no existe. Espera. A que nos dimos cuenta de que el hogar que hemos estado buscando desesperadamente es el mismo suelo bajo nuestros pies. La búsqueda misma fue lo único que nos mantuvo alejados. Y si la salida no fuera escalar o muro, sino simplemente alcanzar una manilla que no habías notado antes. Y si de mano estuviera en esa manilla ahora mismo. Y si solo se necesita un tirón suave, la más mínima liberación de tensión, el más leve susurro de tal vez, para sentirla bris. El jardín está aquí, siempre ha estado aquí. Entremos llanos. Tras cruzar la puerta sin puerta, nos encontramos en el jardín. Y, sin embargo, podemos descubrir que hemos traído el polvo del viaje con nosotros. La mente, acostumbrada al camino, al esfuerzo y a la búsqueda, no siempre se aquieta de inmediato. Los viejos hábitos de preocupación, planificación y repetición de conversaciones pueden sentirse como una nube de sino removido, oscureciendo la paz que acabamos de descubrir. Hemos encontrado el jardín, pero no podemos ver su belleza con claridad. El sentimiento es de frustración. Pensamos, estoy aquí, ¿por qué no estoy en paz? He comprendido la enseñanza, ¿por qué mi mente sigue tan ruidosa? Este es el momento de aprender la sabiduría del estado turbio. Había un joven monje que, tras ser aceptado en un monasterio reconocido por su profunda meditación, se encontraba en este mismo estado de confusión. Había practicado durante meses, sentándose durante horas cada día, siguiendo diligentemente las instrucciones de su maestro. Pero en lugar de encontrar la claridad que buscaba, su mente parece volverse más caótica. Sus pensamientos corrían como peces en pánico, sus ansiedades se agitaban como una corriente, y su mundo interior, que esperaba encontrar sereno, era un mar de aguas turbias y morones. Una tarde, desesperado, se acercó al anciano maestro Zen, que cuidaba las lotas del estanque del monasterio. El maestro era un hombre de pocas palabras, su presencia tan serena y profunda como el estanque mismo. El joven monje hizo una reverencia, desbordando su frustración. Maestro, dijo con la voz tensa por el esfuerzo, no entiendo. Sigo la respiración. Observo mis pensamientos. Intento estar presente.
Para cuando más intento calmar mi mente, más turbia se vuelve. ¿Cómo puedo aclarar el agua? ¿Debería removerlo más rápido para dispersar el lodo? ¿Debería intentar sacarlo con una pala? ¿Cuál es la técnica secreta? El anciano maestro hizo una pausa en su trabajo, mirando el rostro serio y preocupado del joven monje, y luego la superficie quieta del estanque. No habló durante un largo rato. Finalmente, señaló con la barbilla un pequeño estanque apartado al borde del estanque principal. Un poco lo había perturbado, y el agua era un remolino de lodo y restos vegetales. Observa, dijo el maestro con una voz tan suave como el susurro de las hojas. El joven monje, esperando una demostración profunda, observaba atentamente el estanque turbio. Esperaba que el maestro hiciera algo, que acudiera a un agente clarificador, que realizara un ritual secreto, pero el maestro no hizo nada. Simplemente permaneció junto al monje en silencio, con la mirada fija en el agua dada al principio. Parecía que nada ocurría. Pero a medida que los instantes se convertían en minutos, el monje, en su obligada quietud, empezó a notar un cambio sutil. Las partículas más grandes de lodo perdían impulso. El frenético remolino se transformaba en un suave remolino. El sedimento más pesado empezó a descender, arrastrado por su propia naturaleza. El agua no se veía forzada a la claridad. Esta, ba.es, en tu en clarid y acute hasta unos 10 minutos. La superficie del estanque estaba casi completamente quieta y el agua se había vuelto translúcida. En el fondo, se había depositado una suave capa de lodo, y a través del agua, ahora clara, el monje pudo ver las suaves piedras y los tiernos brotes verdes de nueva vida que antes habían estado ocultos. El anciano maestro finalmente volvió. Su mirada hacia el joven monje. La mente es como esta agua, dijo en voz baja. Cuando está agitada, no puedes ver a través de ella. Y cuando más te esfuerzas por aclararla, más revuelves el lodo. Tu esfuerzo señaló hacia los hombros. Tensos del monje, es la vara que revuelve. Para encontrar claridad, no necesitas hacer más. Necesitas hacer menos. Simplemente siéntate. Deja de lucrar. Y deja que el lodo de tus pensamientos sea sin ti solo. El joven monje permaneció en silencio, atenido, mientras la verdad de las palabras del maestro lo invadía con la fuerza de una revelación. Todo su esfuerzo, todo su afán por lograr una mente tranquila, era la fuente misma de su turbación. Su deseo de paz era la piedra que seguía lanzando al estanque. Esta parábola del estanque turbio es una de las enseñanzas más directas y compasivas para una mente que piensa demasiado. Aborda directamente la paradoja del esfuerzo mental. Nuestras mentes no son máquinas que se pueden arreglar en hay rompecabezas que resolver. Son sistemas orgánicos y naturales, como un estanque. Poseen una capacidad innata para la quietud y la claridad. Nuestro trabajo no consiste en crear esa claridad, sino en crear las condiciones para que se manifieste la metáfora del lodo. Es perfecta para nuestros pensamientos ansiosos. Los pensamientos ansiosos a menudo resultan sucios, intrusivos y oscurecedores. Nublan nuestro juicio, distorsionan nuestras percepciones, y nos impiden ver la simple bondad de nuestro propio ser, así como el lodo oculta las piedras limpias en el fondo del estanque. La cual es nuestro primer instinto al encontrarnos con este lodo, es luchar contra él. Dejar de pensar negativamente. Discutir con el pensamiento ansioso.
Intender forzar su sustitución por uno positivo. Agarramos nuestro agitador mental. Y lo sumergimos en el agua, agitándolo y agitándolo. Desesperados por que el lodo desaparezca. Y por supuesto, el resultado es que el agua se vuelve en más turbia. Y nos agitamos más. Y nos convencimos de que nuestra mente es irremediablemente defectuosa. La enseñanza del estanque turbio invita un enfoque radicalmente nuevo. La no interferencia. Esta es la esencia de muchas prácticas meditativas. No se trata de desconectarse y de quedarse en blanco. Es el acto activo, comprometido y valiente, de permitir que las cosas sean como son. Es la sabiduría de soltar la vara que remueve la energía así que entendamos lo ahora. Janos. Permite que tu conciencia se vuelva hacia dentro una vez más. Imagina el espacio interior de tu mente como este estanque. Y quizzes, ahora mismo. Se siente un poco turbio. Quizzes hay remolinos de preocupación por el pasado, corrientes de ansiedad por el futuro, restos flotantes de autocrítica. Está bien. Lo que sí que este ahí está. Por ahora, nuestra tarea no es cambiarlo. Nuestra tarea es simplemente sentarnos en la orilla y observar. Primero, observamos el palo que remueve el sentimiento. ¿Qué forma adopta para ti? Para muchos, el palo que remueve el sentimiento es el juicio. En cuanto surge un pensamiento o sentimiento, lo etiquetamos. Oh no, otra vez es sentimiento no. Esto es malo. No debería estar pensando esto. Porque no puedo simplemente estar en paz. Cada uno de estos juicios es una caída violenta al agua, removiendo al mismo sedimento que decimos que se asiente. Puedes, aunque sea por un momento, soltar el palo del juicio. Puedes permitir que un pensamiento sea solo un pensamiento, que un sentimiento sea solo un sentimiento, sin la etiqueta de bueno o malo. Otra forma de agitar el lodo es el análisis. Este es el ¿por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Fue por lo que pasó esta mañana? ¿O es de mi infancia? Déjame averiguarlo. Creemos que si podemos comprender el lodo, podemos controlarlo. Así que lo ergamos, lo palpamos e intentemos diseccionarlo. Y lo único que hacemos es mantenerlo suspendido en el agua, impidiendo que se asiente. Solo por ahora, ¿puedes soltar la necesidad de comprender? ¿Puedes liberarte del rol de detective y simplemente ser el observador silencioso en la orilla? El palo de agitación más común es simplemente la resistencia. El crudo y visceral. No. Quiero esto. Es la tensión de los hombros, el apretar la mandíbula, la sutil resistencia de todo el cuerpo contra la experiencia interna. Esta resistencia es pura agitación. Es como agitar un tarro de agua turbia, esperando que se aclare. Exploramos lo opuesto. Puedes relajar el cuerpo. Puedes permitir que los hombros caigan, que la mandíbula se relaje, que el vientre se relaje. Este ablandamiento físico envía un poderoso mensaje a la mente. Es seguro estar quieto. No hay ninguna amenaza aquí. No tenemos que luchar al sentarte aquí, soltando estas varas agitadoras. Simplemente permites que el estanque de la mente fluya. La das el espacio y la quietud que necesita para encontrar su propio equilibrio. No estás forzando la claridad. La estás invitando. Confías en el proceso natural. Observa lo que sucede. Puede que al principio no sea drástico, pero podrías sentir un cambio sutil. La energía frenética podría empezar a disminuir. Los pensamientos, al no estar ya alimentados por tu resistencia y análisis, podrían perder algo de impulso.
Podría empezar a centros menos personals, menos sólidos. Se asemejan más a lo que realmente son, sucesos mentales transitorios, como nubes que pasan por el cielo o sedimentos que se deslizan por el agua. Esta es una práctica de inmensa bondad. Te estás haciendo un regalo profundo, el don de la gracia. Estás poniendo fin a la guerra contra ti mismo. Durante mucho tiempo, la mente ansiosa ha sido tratada como un enemigo, un defecto, un problema que debe erradicarse. La sabiduría del estanque nos enseña a ver la mente como un paisaje natural que ha sido perturbado. El lodo no es señal de que el estanque esté roto, es señal de que se ha agitado. El camino hacia la claridad no pasa por más violencia, sino por una tolerancia suave y paciente. A medida que el lodo comienza a sentarse, puedes empezar a ver lo que estaba oculto. Bio la agitación de la ansiedad, guiaros lisos y limpios de simple presencia. Están los tiernos brotes verdes de tu propia bondad innata, tu capacidad de amar y de gozar. Esta la vasta y cristalina agua de la conciencia misma, la conciencia. Silenciosa y sabia que siempre estuvo ahí, simplemente oculta a la vista. Esta claridad no es un estado frágil que ahora debes proteger. El lodo sigue ahí, reposando en el fondo. La vida inevitablemente llegará, un pado que pasa, una piedra tirada, y lo removerá de nuevo. Esto no es un fracaso. Es la naturaleza de los estanques. Pero ahora has aprendido el secreto. Sabes que no tienes que entrar en pánico y empezar a remover. Sabes que la quietud siempre está disponible. Sabes cómo soltar el palo y dejar que las aguas se aclaren de nuevo. Esto no es una solución de una sola vez. Es una práctica de toda la vida de retorno suave. Mientras descansamos aquí un momento más, siente el profundo alivio de esta enseñanza. La carga de arreglar tu mente se ha aliviado. No tienes que ser un guerrero espiritual, luchando contra tus pensamientos hasta someterlos. Puedes ser un jardinero amable, un observador paciente, confiando en la sabiduría natural del estanque. Puedes dejar que el lodo se asiente. Puedes confiar en que la claridad te encontrará, si tan solo le concedes un momento de quietud. El agua de tu propia conciencia es naturalmente clara. Déjala ser. Simplemente déjala ser. Y a medida que las aguas de la mente se aquietan, podemos notar que parte del dolor que sentimos no proviene del lodo en sí, sino de las piedras afiladas que la arroamos. Esto nos lleva a nuestra siguiente reflexión. La naturaleza de las dos flechas. A medida que el agua de la mente se agita y comenzamos a ver con mayor claridad, podemos hacer un descubrimiento crucial. Empezamos a distinguir entre el lodo inherente al estanque de la vida y el lodo adicional que nosotros mismos añadimos. Al revolcarnos. Esta es la sabiduría de la segunda flecha, una enseñanza tan simple y profunda que, en un solo instante de reconocimiento, puede transformar por completo nuestro mundo interior. Imagina a una guerrera caminando por un bosque. El camino es irregular y las tenue. De repente, desde las sombras, una flecha se disparada y la alcanza en el brazo. El dolor es agudo, inmediato y real. Es una realidad física y abrasadora. Esta es la primera flecha. Ahora, mientras la guerrera se tambalea por la conmoción y el dolor. ¿Qué es? Una guerrera sabia buscaría refugio de inmediato. Examinaría la herida y comenzaría a extraer con cuidado la flecha y curarla. Pero esta guerrera, presa del pánico y la rabia, es algo diferente. Mira la flecha en su brazo y grita: "¿Por qué yo? Es terrible".
No puedo creer que esto haya sucedido. Es camino es traicionero. El mundo es inseguro. Nunca podré completar mi viaje ahora. Quien disparo esto es malvado, y debe ser castigado. Y, perdida en esta tormenta de reactividad, saca otra flecha de su carcaj y angustiada se la clava en la pierna. Esta es la segunda flecha. Buda ofreció esta parábola a sus discípulos para ilustrar una verdad fundamental sobre la experiencia humana. La primera flecha representa los acontecimientos inevitables y dolorosos de la vida. Es la enfermedad, la pérdida de un ser querido, el revés inesperado, el momento de rechazo, el dolor físico, la profunda ansiedad que surge sin razón aparente. Estas cosas ocurren. Forman parte de la esencia de la existencia humana, tan reales y inevitables como el clima. No hay vida, por privilegiada o bien planificada que se inmune a la primera flecha. El dolor que causa es real, y merece compasión en la segunda flecha. Sin embargo, es de otra naturaleza. Es nuestra reacción a la primera. Es la historia que nos contamos sobre el dolor. Es el juicio, la reflexión, la autocompasión, el miedo, la ira, la culpa. La primera flecha es el dolor por el de la realidad. La segunda flecha es la herida sucia, enredada y autoinfligida del sufrir. La ansiedad es un ejemplo perfecto de esto. Una oleada de ansiedad surge en el pecho. Opresión, palpitaciones, una sensación de temor. Y esa es la primera flecha. Es una sensación desagradable y dolorosa. Pero entonces, inmediatamente, la mente dispara la segunda flecha. Ay no. Aquí está otra vez. No puedo con esto. Esto me va a arruinar el día. ¿Y si empeora? ¿Y si tengo un ataque de pánico? Debe haber algo terrible en mí. Estoy destrozado. Esto nunca terminará. ¿Puedes sentir la diferencia? La primera flecha fue una sensación en el cuerpo. La segunda flecha es una cascada de pensamientos aterradores. La primera flecha causó dolor. La segunda flecha crea sufrimiento. Toma el dolor original y lo multiplica por 1000. Convirtiéndolo en una narrativa de fracaso personal y catástrofe futura. Es la historia de mi ansiedad. Una historia que puede resultar tan convincente, tan verdadera, que olvidamos. Que es una historia. Creemos que simplemente estamos relatando los hechos, cuando en realidad somos los autores de nuestro propio tormento. Exploramos esto como la historia de una mujer llamada Hilara, Teodora conocida por la belleza y complejidad de sus tapices. Un día, mientras trabajaba con un hilo carmesí raro y costoso, este rompió. Esta fue la primera flecha. Un momento de frustración, la pérdida de una valiosa pieza de tela, una pequeña interrupción en su trabajo. Su dolor era el dolor. Simple y limpio de un hilo roto. Pero entonces, la mente de Hilara disparó la segunda flecha. ¡Qué torpe soy! Siempre arruino los mejores materiales. Probablemente dos tapes este arruinado. Nunca ser una maestra tejedora. Mis clientes se decepcionaron. Y fracasado. Miró fijamente el hilo roto, pero ya no veía un hilo. Vea un símbolo de su propia incompetencia. La frustración del momento se transformó en la desesperación de toda una vida. Esta es la obra de la segunda flecha de su ayudante, un niño que había estado barriendo el suelo en silencio. Se acercó. Vio el hilo roto y el rostro abatido de Hilara. No te preocupes. No es para tanto. Simplemente dio. El hilo se ha roto. Hagamos un nudo. Tomó los dos extremos,
Y. Cada movimiento sencillo y práctico. Hizo un nudo pequeño y fuerte. Y recuerdo los extremos. El nudo irrevisible si se miraba con atención. Una pequeña cuena dura en la textura. Por lo demás lisa del tapis. Alara miró el nudo y luego al niño. Su simple y objetiva aceptación de la primera flecha. El hilo se ha roto. Y su respuesta inmediata y práctica. Hagamos un nudo. No habían disparado en una segunda flecha. Más tarde, cuando el tapiz estaba terminado, la gente admiraba su belleza. Algunos pasaban los dedos por la tela y se detenían en el pequeño nudo. ¿Qué es esto? Preguntaban. Y ahora, que había aprendido la lección de día, sonreía y decía, esa es la señal del cambio en la historia. Es el lugar donde aprendí a hacer un nudo, en lugar de contar una historia de fracaso. El nudo, antiguo símbolo de su torpeza, se había convertido en símbolo de su sabiduría, la enseñanza central aquí, es que tenemos una opción. No podemos elegir la mayoría de las primeras flechas que la vida nos lanza. Vendrán. Para siempre. Siempre podemos elegir si disparamos. O no la segunda flecha. Es poder reside en el espacio entre el estímulo y la respuesta. La primera flecha impacta, y en un instante. Puede durar solo una fracción de segundo, pero ahí está, antes de que se lance la segunda flecha de nuestra reacción. Toda la práctica de la atención plena, de la meditación, consiste en ampliar ese espacio. Familiarize tanto con el paisaje de nuestra propia mente que podamos sentir el impacto de la primera flecha. Sentir la tensión reflexiva de la cuerda del arco de nuestra reacción habitual. Y, en ese momento, tomar la decisión consciente de bajar el arco. Analicemos esto directamente. Te invito a que recuerdes un pequeño primer paso reciente en tu vida. Quizás un momento de crítica, un plan que fracasó, un dolor físico leve o una oleada de ansiedad. Elige algo presente, pero no abrumador. Primero, simplemente reconoce la primera flecha. Sin ninguna historia, se dijeron las palabras. El plan. Cambio. Sientes un latido en la rodilla. Sientes una presión en el pecho. Puedes permanecer con la simple, cruda y objetiva realidad de la sensación. Observala como notarías un cambio en el clima. No es bueno ni es malo. SMPL es curar la primera herida. Es un acto de suma bondad y realidad. Ahora, con una curiosidad amable y sin prejuicios, ¿recuerdas las segundas flechas? ¿Qué historia empezó a contar de mente de inmediato? Oís la voz de la culpa. ¿Es su culpa? Oh, ¿es mi culpa? Oís la voz del catastrofismo. Esto es un desastre. Todo está arruinado. Oís la voz de la autocompasión. ¿Por qué siempre me pasa esto? Simplemente observa estos pensamientos. Considéralos como lo que son segundas flechas. No son la realidad objetiva. Son acaditos mentales. Son producto del condicionamiento de tu mente. Siente la diferencia en tu cuerpo entre la primera y la segunda flecha. La primera pudo haber creado una sensación localizada de dolor o malestar. Pero ¿qué hicieron las segundas flechas? Quizás te tensarán todo el cuerpo. Quizás te hicieron contraer el estómago y ahogar la respiración. Las segundas flechas transforman un simple dolor en un estado de sufrimiento sistémico y generalizado. Son veneno dot. La hermosa verdad es que no tienes que beber el veneno. Reconocer la segunda flecha es el primer paso hacia la liberación. Cuando puedes decir a ti mismo, es pensamiento de ají.
El que dice que soy un fracaso es una segunda flecha. Ya habéis creado un espacio entre ti y el pensamiento. Ya no estás fusionado con él. Eres la conciencia que percibe el pensamiento. Y en ese espacio, nes la libertad, no tienes que luchar contra la segunda flecha. No tienes que discutir con ella en obligarla. Eso solo sería otra forma de lucha, otra agitación del estanque. Simplemente tienes que verla como lo que es un pensamiento, una historia, una flecha fantasma que no tiene par a menos que le dé par creándola. Simplemente puedes dejarla ir. Puedes ver el arco. Imagina que sostienes esa segunda flecha en la mano. Siente su peso imaginario, su filo. Y luego, conscientemente, abre la mano y déjala caer al suelo. Estás eligiendo no herir más. Este es un acto de profunda autocompasión. Es decir, la primera herida es suficiente, no la agravaré. Atender la realidad de lo que está aquí y dejar ir la historia de lo que significa. Como el ar y su tapas, a veces las primeras flechas de la vida dejan una marca. Dejan un nudo. No podemos fingir que el hilo no se rompió. Para la práctica de no disparar la segunda flecha, permite que esa marca se convierta en un remanso de fortaleza y sabiduría, en lugar de una herida superante de vergüenza. Se convierte en parte de la belleza única del tapas de nuestra vida dad, así que, mientras descansas aquí, mantén esta imagen en tu mente. La primera flecha viene del mundo. La segunda, de tu propio carcay. Ti eres el arquero. Tienes el poder de dejar esa segunda flecha reposando, sin usar. Puedes afrontar el inevitable dolor de la vida con una valencia y una ternura que se niegan a acudir la carga innecesaria del sufrimiento. Puedes sentir el aguijón de la primera flecha, respirando y en lugar de buscar otra flecha, puedes buscar la mano de tu propia conciencia compasiva. Asterisk. Tras haber decidido abandonar la segunda flecha, en particular la afilada y pesada flecha de la culpa, nos encontramos en un territorio nuevo y desconocido. Gran parte de nuestra energía mental se dedica a identificar quién es el culpable de nuestro dolor, nuestra frustración, nuestra ansiedad. Creemos que si tan solo encontramos al piloto del barco que nos atrapó, tendremos un blanco para nuestra ira, y que esto, de alguna manera, nos traerá alivio. Para las tradiciones de sabiduría ofrecen una perspectiva diferente, perfectamente plasmada en la historia del barco vacío. La historia proviene del sabio taoísta Chuang Tzu. Cuenta la historia de un hombre que se toma un momento de tranquilidad, flotando en su pequeño bote en medio de un lago tranquilo. La niebla se eleva del agua, el aire está quieto, y él ha cerrado los ojos, sintiendo una sensación de paz que lo invade. De repente, con un fuerte golpe, otro bote choca con el suyo. Abre los ojos de golpe y lo invade una furia repentina y intensa. ¿Quién es necio descuidado que ha destrozado su paz? Levanta la vista, listo para gritar, listo para decidir un torrente de culpa y frustración contra el idiota que ha interrumpido su soledad con tanta rudeza. Pero al enfocar la vista, ve que el otro bote está vacío. Simplemente se soltó de sus amarras, y se dejó levar por la corriente silenciosa del lago, y en ese instante, su aire se desvanece. No hay nadie quien gritar. No hay nadie quien culpar. No hay ningún tonto, ningún idiota, ninguna mala intención. Solo hay un trozo de madera, flotando según las leyes del viento y el agua. El viento es el mismo. Su bote fue golpeado.
Para la historia que estaba a punto de contar, la historia de una persona culpable se reveló al instante como una ficción. Toda su ir preparada, sin un objetivo al que apuntar, simplemente se disolvió en el aire brumoso. Solo le quedó la simple realidad de la situación. Dos bots habían chocado. Y todo lo que quedaba por hacer era empujar el bote vacío y reajustar su propia posición. Chang Su termina la historia con una pregunta. Si puedes vaciar tu propio barco, ¿quién podrá hacer daño? Esta historia es una profunda enseñanza sobre la naturaleza de la ira y la culpa. Seguir que nuestra ira vez es causada por el evento en sí. El bach del barco no contenía ira. La ira se generó enteramente en la mente del hombre, por la historia que instantáneamente creó sobre una persona descuidada. Cuando se demostró que la historia era falsa, la ira no tuvo fundamento. No pudo existir. Pasamos gran parte de nuestra vida reaccionando a lo que percibimos como los barcos de otros que se estrellan contra nosotros. Un colega dice algo crítico en una reunión. La primera flecha. Inmediatamente, letamos su barco. Con un piloto. Está tratando de socorrerme. Es arrogante e insensible. La ira crece, alimentada por esta historia de intenciones. Alguien le cierra el paso en el tráfico. Letamos su barco. Que imbécil egoísta. No respeta a nadie. La rabia es justificada, justa. Un circuito no cumple una expectativa. Letamos su barco. No le importó. Si le importara, lo habría recordado. El dolor se profundiza en resentimiento, alimentado por nuestra narrativa. De su estado interior, en cada caso, no reaccionamos al evento. Reaccionamos al piloto que hemos puesto en el barco vacío. Reaccionamos a nuestra propia historia. Pero la verdad es que nunca podremos conocer realmente al piloto del barco de otra persona. No podemos conocer su historia, sus miedos, sus heridas, su distracción momentánea, su propia tormenta interior. La persona que te criticó puede haber sentido insegura. La persona que te interrumpió puede haber estado corriendo a un hospital. El circuito que olvidó puede haber estado abrumado por sus propias luchas silenciosas. Su barco, desde nuestra perspectiva, siempre está, en cierto modo, vacío. Somos nosotros quienes lo llenamos con un velano de la enseñanza de la barca. Vayan nos invita a una práctica de profunda humildad y liberación. Nos invita a considerar ¿qué sucedería si la mayoría de las barcas que nos chocan estuvieran vacías? ¿Y si los deseos percibidos, las frustraciones, los momentos de fricción no fueran ataques personales, sino simplemente el resultado de las propias derivas inconscientes de otras personas, de sus propias corrientes de dolor y confusión? Esto no significa que aprobemos el comportamiento dañino en el que no establezcamos límites. Dar hechos el problema y reajustar el nuestro es una parte necesaria y práctica de la vida. La enseñanza no se trata de pasividad. Se trata de la postura interior que mantenemos al actuar. Podemos establecer un límite con ira y resentimiento, o con claridad y compasión. La primera nos quita energía y perpetúa el conflicto. La segunda preserva nuestra paz interior y, a menudo, nos lleva a una resolución más hábil. Hagamos que esto se convierta en una sensación sentida. Concentrate suavemente en una situación de tu vida en la que sientes ira o resentimiento. Hacia alguien. Una situación en la que sientes que te han golpeado edu.pr, imero. Simplemente reconoce el golpe. El hecho. Las palabras que se dijeron. La acción que se tomó.
Lo que no se hizo. Miralo con claridad, sin la carga emocional, tal como lo habría grabado una cámara. Esta es la simple realidad. Ahora, observa al piloto que pusiste en el otro boat. ¿Cómo lo imaginas? ¿Qué historia has escrito sobre su carácter, sus motivaciones, sus sentimientos hacia ti? Observa a este piloto con claridad. ¿Es malicioso? ¿Egoísta? ¿Desconsiderado? ¿Incompetente? Este piloto es una creación de tu mente. Esta historia. ¿Why es esta historia la verdadera fuente de tu IRA? Ahora, por un momento, como un experimento de libertad, dejemos que es piloto desaparezca. Imaginemos que el barco de la otra persona está vacío. Sus palabras no fueron un ataque personal, sino un trozo de madera a la deriva de su propia mente desordenada. Su acción no tuvo la intención de hacer daño, sino que fue el resultado de una corriente de condicionamiento que no puedes ver. Simplemente estaba a la deriva. Siente lo que sucede en tu cuerpo al dejar que el otro bote se vacíe. ¿Acaso el fuego de la aire pierde algo de su intensidad? Se afloja, aunque sea un poco, el nudo de resentimiento que tienes en el pecho? Cuando no hay a quien culpar, ¿qué pasa con la culpa? No tiene dónde ir. Se desvanece como un fantasma en el aire. ¿Qué queda cuando la aire se disipa? Lo que queda es simplemente la situación. Dos barcos chocan. ¿Why la única pregunta que queda es, ¿cuál es la manera más hábil y compasiva de manejar esto? El enfoque cambia del pasado, quien tiene la culpa, al presente, que hacer. Ya no eres víctima de su malicia. Eres un navegante en el lago de tu propia vida de la enseñanza fundamental de Changju es vaciar tu propio barco. Esto significa vivir sin dejarse levar por las corrientes inconscientes de tu ego, tu actitud defensiva, tu necesidad de tener la razón. Es actuar con intención y conciencia, en lugar de reaccionar a ciegas. Cuando tu propio barco está vacío de la necesidad de ganar, del miedo a perder, de la historia de tu propia importancia. Cuando otro barco choca contigo, son solo dos barcos vacíos chocando. No se produce ningún daño, porque no hay un ego piloto interior que pueda sentirse herido. Esta es una enseñanza elevada, una práctica para toda la vida. Pero podemos empezar ahora mismo, vaciando las barcas de los demás. Podemos practicar el beneficio de la duda. Podemos practicar ver su comportamiento no como un reflejo de nuestro valor, sino como un reflejo de su propio estado interior. Podemos elegir enfrentar al mundo con curiosidad en lugar de acusar. ¿Qué le pasa en la vida para que actúe así? Es una pregunta mucho más específica que ¿cómo se atreve a tratarme así? Esta práctica no solo nos libera a nosotros, sino también a la otra persona. La libramos de la prisión del personaje que hemos creado para ella en nuestra mente. La permitimos ser un ser humano complejo, imperfecto y con dificultades, igual que nosotros. Es un acto de generosidad que no nos cuesta nada y nos brinda una paz inconcebible a igualdad. Así que, mientras descansamos en esta idea, deja que la imagen del lago brumoso te rodee. Observa los barcos meciendo suavemente en el agua. Imaginalos vacíos, solo madera y aire a la deriva. No hay nadie a quien culpar. No hay batalla que ganar. Solo existe el suave chapotillo del agua, el aire tranquilo y la sensibilidad de cuidar tu propia embarcación. Si no hay piloto en la otra barca, ¿dan puede recalar tu aire? ¿Qué te cuida? Salvo guiar con suavidad tus propias aguas.
Al hacerlo. Podemos empezar a darnos cuenta de cuando levamos en nuestra propia barca. El peso acumulado de tropiezos pasados, viejos resentimientos y grandes expectativas. Esto nos lleva a cuestionar las cargas que nosotros mismos hemos elegido. Lever. A medida que aprendemos a ver las barcas de las demás vacías, una consecuencia natural es que empezamos a observar con más atención el contenido de las nuestras. Tras liberarnos de la pesada carga de la culpa, podemos sentir otros pesos que cargamos, pesos que quizás hemos sostenido durante tanto tiempo que hemos olvidado que no forman parte de nosotros. Son las piedras de las heridas del pasado o los miedos del futuro, las piedrecitas del arrepentimiento o las rocas de la preocupación. Y nosotros, como un viajero cansado, los hemos cargado durante tanto tiempo que el dolor en nuestros hombros. Se siente normal. Les contar una historia sobre esta viajera. Se llamaba Anya y recorrió un largo y sinuoso camino. Cuando era muy joven, una mujer sabia de su aldea le dio una pequeña piedra gris, lisa. Esta es para tu primera preocupación, le dio. Sujétala fuerte cuando tengas miedo y te recordará. Que tus sentimientos son reales. Pero recuerda, es solo una piedra. Anya tomó la piedra, y cuando sentía una punzada de miedo infantil, la apretó con su pequeña mano, y su salida presencia parece consolarla. Pero no aprendió la segunda parte de la lección. Que era solo una piedra, y que podía posarse. En cambio, empezó a creer que la piedra misma tenía algún tipo de poder. A medida que crecía, continuó con esta práctica. Cuando una amiga la traicionó, encontró un pedernal afilado y dentado, y lo guardó en el saco de cuero que llevaba a la espalda. Esta piedra me recordará que nunca más debo confiar tan fácilmente, se decía. Cuando fracasaba en una tarea importante, Acadia, una roca pesada y torcida. Esto me recordará el dolor del fracaso para que nunca vuelva a ser tan descuidada. Cuando un ser corrido se iba, Acadia una piedra de río fría y lisa. Una piedra que parece contener el frío de su dolor. Su seco se hacía cada vez más pesado. Acadia piedras para sus ansiedades económicas, sus miedos a la enfermedad, sus arrepentimientos por las palabras dichas y no dichas. Incluso Acadia piedras para preocupaciones hipotéticas, rocas pesadas y densas para calamidades. Que no habían ocurrido, pero para las que sentía que debía prepararse. Crea, de una manera extraña, que soportar el peso de estos posibles dolores la protegería de alguna ansiedad. Su paso se hizo más lento. Su espalda se encorva por la tensión. El viaje, que una vez había sido un viaje de descubrimiento, se convirtió en una prueba de resistencia. Otros viajeros la saludaban en el camino, con pasos ligeros, sus secos cargando solo lo necesario, un poco de comida, un poco de agua. La miraban, agabada por su inmensa carga, y preguntaban, hermana, ¿por qué llevas una carga tan pesada? Anya desplazaba el peso sobre sus hombros, y respondía a la defensiva, estas no son solo piedras. Son mis lecciones, mis recuerdos, mis protecciones. Cada una tiene una historia. Son quien soy. No podía imaginarse caminar sin ellas. El peso se había convertido en su identidad. El dolor en sus músculos era la prueba de su largo y difícil. Viaje. Una tarde, luego a un pequeño arroyo cristalino. Estaba demasiado agotada para siquiera lavarse la cara. Simplemente se desplomó en el suelo, con su saco de piedras presionándola contra la tierra.
Un anciano estaba sentado lleno al arroyo, haciendo rebatar piedras planas sobre la superficie. La observa un rato, con una dulce compasión en los ojos. Es una carga pesada para una velada tan bonita. Dio en voz baja. Añadió su respuesta habitual. Son mis lecciones. Debo lavarlas así abio. El anciano asintió lentamente. Ya. Veo, Dio. Deben ser muy valiosos. ¿Podría verano? Con cautela, Aña abrió su seco. El hombre metió la mano y secó la roca torcida del fracaso. Ah, Dio, subsandola. Esta sí que pesa. Debió decir un gran fracaso. Lo fue. Dio Aña, y sintió una punzada de vergüenza que le resultaba familiar. Y haber levado. Esta pesada piedra durante todos estos ecos te ha impedido volver a falar. Preguntó el anciano. Aña pensó un momento. Había fracasado muchas veces desde entonces, en pequeñas y grandes cosas. La piedra no lo había impedido. Solo había convertido el recuerdo del primer fracaso en una presencia constante, YPESAD, adult anciano. Al ver la comprensión en sus ojos, alzó la piedra sobre el arroyo. La lección está en tu corazón, viajero, no en la piedra. El recuerdo está en tu mente. La piedra es solo una piedra. El arroyo no la necesita. ¿Y quizzes? Dio con ojos brillantes. Ti tampoco. Con un suave movimiento de muñeca, la lanzó al agua. Rebotó tres veces, un salto, un brinco, un baile, antes de hundir suavemente. Plafon el agua fresca y clara. Aña la vio aliarse con la respiración entrecortada. Palpó el punto de su espalda donde esa piedra, en particular, había estado. Presionando durante tanto tiempo. Había una ligereza allí, una ausencia que no era vecha, sino libre. Por primera vez, sintió la posibilidad de que el hombre tuviera razón. La lección no estaba en la roca. El peso estaba en la roca. Y ella había estado cargando con el peso, mucho después de haber aprendido la lección. Una a una, comenzó a sacar las piedras, a contar sus historias una última vez y a devolverlas a la tierra y el agua. No las tiró con aire. Las dejó con reverencia, con gratitud por la lección que habían representado y con una profunda sensación de liberación. Esta historia es nuestra historia. Todos somos Aña. Todos cargamos con un saco de piedras. La piedra de era Q. Cometas tes dias ecos. La piedra de esa palabra cruel que alguien te dio en la infancia. La piedra de una enfermedad futura que te preocupa. La piedra de una relación que terminó mal. Creemos que, al cargar constantemente con el recuerdo del dolor, al mantenerlo cerca, nos protegemos. Pero no es así. Simplemente nos estamos agobiando. Estamos haciendo que el viaje de hoy sea insoportable por el peso del aire y el mananadot, la enseñanza aquí es de discernimiento. Es la sabiduría para distinguir entre la lección y la carga. La lección es ligera. Es una comprensión, un cambio de comportamiento, una comprensión más profunda que se integra en nuestro ser, y nos hace más sabios. La carga es pesada. Es la reflexión compulsiva, la historia de vergüenza o aire que se repite sin cesar. El peso emocional que solo serve para mantenernos anclados en el dolor del pasado. Sintámoslo ahora. Aquieta de cuerpo, y diga que de conciencia descansa en las sensaciones físicas de decir. Ahora, te invito a imaginar tu propio saco de piedras. No tienes que verlo con claridad, solo siente su presencia, su peso psíquico. ¿Lo sientes? La sutil tensión en tus hombros, cuello, espalda.
Ahizdan físicamente levamos nuestras cargas. Es la memoria corporal del peso de nuestras piedras. Disquemos con cuidado y saquemos o no. No busques el más grande. Simplemente diga que no venga a tu mente. Puede ser el recuerdo de algo que lamentas haber dicho. Puede ser una sensación persistente de haber sido agraviado. Puede ser una preocupación persistente por tu futuro. Mantén esta piedra en tu conciencia. Siente su peso, su textura, su temperatura. Reconoce su historia. Esta es la piedra de la época en que no fue lo suficientemente valiente. Esta es la piedra de mi ansiedad financiera. Esta es la piedra de mi dolor. Honra su historia. Es parte de tu camino. Ahora. Es la misma pregunta que el anciano le hizo a Anya. ¿Lever esta piedra me ha protegido? Me ha servido realmente este recordatorio constante y pesado, o simplemente ha dificultado mi viaje. Sé honesto contigo mismo, con una honestidad amable y amorosa. Repetir la discusión 1000 veces te ha traído paz? La preocupación constante. ¿Por el futuro ha evitado alguna desgracia? ¿O simplemente ha robado la alegría de 1000 momentos presentes? Si sientes que la piedra ya no te sirve, si sientes que has aprendido la lección y solo queda el peso, entonces tienes una opción. Puedes, ahora mismo, en tu imaginación, soltarla. Puedes colocarlo suavemente en el suelo a tu lado. Puedes dejar que fluya como un río silencioso. Puedes ver cómo se disuelve en luz. El método no importa. Lo que importa es el acto interior de liberación. La decisión consciente de dejar de cargar con lo que ya no te pertenece. Siente la ligereza que se siente al soltar una sola piedra. Un poco más de espacio en tu respiración. Un poco menos de tensión en tus hombros. Este es el comienzo de la libertad. That no se trata de olvidar el pasado, ni ignorar el futuro. Las lecciones ahora son parte de ti, introducidas en la estructura. Data sabiduría. Ya no necesitas el pesado y doloroso recordatorio. Puedes confiar en que has aprendido lo que necesitabas aprender. Eres libre de seguir adelante con paso más ligero. El camino del Zen, el camino de la atención plena, es un camino de sustracción, no de adición. Se trata de soltar lo que no es esencial. Y estas piedras, estas formas cristalizadas de nuestro dolor y miedo, no son esenciales. Son cargas op sí, iona, les dot mira dentro de tu propio saco de piedras. ¿Cuál puedes dejar en el camino esta noche? Confiando en que te sientes más ligero sin él. No, con paciencia y amor, podemos vaciar nuestros sacos. Podemos aprender a recorrer el camino de nuestras vidas con gracia y facilidad, llevando solo lo verdaderamente necesario. Un corazón compasivo, la conciencia del momento presente. Y la sabiduría serena que nos brindan las lecciones de las piedras, que finalmente hemos dejado atrás. Y al caminar con esta recién descubierta ligereza, quizá descubramos que tenemos la presencia de ánimo para afrontar incluso los desafíos más intimidantes, no con miedo, sino con la serena fortaleza de un maestro del ti que se enfrenta a un ronin. Tras dejar atrás las pesadas piedras de nuestro pasado, podemos sentir una renovada ligereza, una libertad en nuestro paso. Pero el camino de la vida nos lleva inevitablemente a momentos de confrontación. Nos encontramos con situaciones o personas que nos resultan amenazantes, que despiertan nuestros instintos de supervivencia más profundos. Nuestro cuerpo se inunda con el fuego frío del miedo, y nuestra mente se acelera, buscando una estrategia, lucrar, llorar, congelarnos. En esos momentos, creemos que nuestras únicas opciones son la agresión
o el colapso. Para la tradición Zen. Offres una tercera vía, un camino de presencia radical, bellamente ilustrado en la historia del maestro del té, y el ronin se llamaba Riku, y era el maestro del té más célebre de todo Japón. Su fama no se debía a la rareza de su té, ni al valor de sus cuencos, sino a la calidad de su presencia. Compartir el té con Riku era entrar en un pequeño universo de profunda paz, donde cada gesto era completo, cada momento pleno. Su discreta maestría era conocida en todo el país. Un día, Riku viajaba y coincidió con un feroz y malhumorado ronin. Un samurai sin amo que se ganaba la vida mediante la intimidación y la violencia. Este ronin, al entrar de la presencia del famoso maestro del té en el pueblo, sintió celos de su reputación. Consideró la gentileza de Riku una debilidad y decidió humillarlo públicamente. Lo acorraló en una calle estrecha y, con una mueca de desprecio, lo insultó y lo retó a un duelo a muerte. Riku, por supuesto, no era espadachín. Se había pasado la vida empuñando delicados batidores de bambú, no el frío acero de una katana. Sabía que en un duelo moriría en un instante. El miedo, una primera flecha muy real y primaria, lo atravesó. Se quedó helado y se quedó sin aliento. Era una amenaza real. Inclinándose profundamente ante el ronin, Riku respondió: Soy un humilde hombre de té, no un guerrero como té. No soy rival por el de habilidad. Sin embargo, rechazar tu desafío sería una deshonra. Concedím solo una hora. Permitem regresar a la posada de mi hospedero para realizar la ceremonia del té por última vez. Es el único arte que he dominado. Y deseo dedicarme a él por completo antes de morir. Cuando termine, regresaré a este lugar, y podrás tener mi vida. El ronin, divertido por esta extraña petición, accedió. Imagino que el maestro del té intentaría llorar y ansiaba casarlo. Riku regresó a la pequeña y sencilla habitación de la posada. Sus estudiantes, que habían oído la noticia, estaban allí, llorando de miedo y desesperación. Le rogaron que corriera, que se escondiera, pero Riku permanece sereno. Con calma, les pidió que lo dejaran, pues necesitaba prepararse para el té con la mente completamente concentrada. Solo en la habitación, no entró en pánico. No reflexiona sobre su muerte inminente. No maldijo al ronin, ni lamentó su destino. En cambio, comenzó el antiguo y sagrado ritual del té. Empezó barriendo los tatamis, no como una tarea, sino como una meditación. Cada pasada de la escoba era deliberada, completa. No barría para limpiar el suelo. El barrido en sí mismo era el universo entero en ese momento. Secó agua del pozo. Escuchó el sonido que hacía al linar la olla de hierro. Encendió el fuego de carbón, observando cómo las llamas se curvaban y danzaban, sintiendo su calor. Cada sensación era vívida, inmediata, viva. El miedo seguía presente en su cuerpo, un leve zumbido, pero no dominaba. Su atención sí, seleccionó un cuenco sencillo y oscuro. Lo calentó con agua caliente, con movimientos pausados, elegantes y precisos. Tomó el batidor de bambú y inspeccionó sus delicadas faz. Tomó la lata de té lacada, desenrolló su cordón de seda y levantó la tapa. Echo el vibrante polvo de matcha verde en el cuenco. No pensó en el ronin, en la espada, en la muerte. Solo el polvo verde, el cuenco oscuro, la sensación de la cuchara de bambú en su mano. Versió. El agua caliente de la tetera.
El sonido era una canción suave y apacible. Y entonces empezó a batir el ti. El movimiento rítmico y fluido de su muñeca era lo único que existía en el mundo. No estaba batiendo ti, y acute con el fin de prepararse para su muerte. Él era el batido. Él era la ceremonia. Su presencia era tan total, tan absoluta, que la pequeña habitación parece expandirse en un espacio infinito de quietud. Había vachado por completo su bote. Cuando el té estuvo listo, una joya de jade perfecta y espumosa se elevó el tazón a los labios. Lo honró con una reverencia y bebió. Probó su agradable sabor como si fuera la primera vez. Probó su calidez. Probó la esencia misma del momento presente. Al terminar, limpió el cuenco y el batidor con la misma reverencia. Guardó todo, viendo la habitación tan limpia y tranquila como la había encontrado. No había hecho más que ser un maestro del té. Había enfrentado la perspectiva de la muerte, viviendo plenamente su arte. Entonces respiró hondo, salió de la posada y se dirigió a Ronin. El samurai lo esperaba, con la mano en la empuñadura de su espada. Pero, al acercarse Riku, el Ronin vio a un hombre distinto del que había desafiado una hora antes. Riku caminaba con una calma profunda y inquebrantable. Su mirada era clara, su rostro sereno. No había miedo en él, solo una quietud inmensa y poderosa. Era la presencia de un hombre que ya había muerto a sí mismo, que no tenía nada que perder y nada que defender. El Ronin, que se había enfrentado a innumerables guerreros en batalla, nunca se había topado con una presencia como esta. Era más intimidante que cualquier muestra de agresión. Vio que, si bien podía matar el cuerpo de Riku, no podía tocar el espíritu que lo animaba. Matar a un hombre así no sería una victoria. Sería una profanación. El Ronin, conmocionado hasta la médula, vio lentamente la mano de la espada, se inclinó profundamente ante el maestro del té y le rogó perdón. Esta historia nos enseña a enfrentar nuestro propio Ronin, nuestros mayores miedos, nuestras ansiedades más aterradoras. El Ronin es el ataque de pánico que sentimos crecer. Es la conversación temida que debemos tener. Es el miedo al fracaso lo que nos paraliza. Nuestro instinto nos dice que debemos luchar contra él. Voy a aplastar esta ansiedad. Oh, Yordiel, distraernos. Riku nos muestra otro camino. Enfrento la amenaza no convirtiéndose en un guerrero, sino convirtiéndose en un maestro del té más completo. Enfrento el miedo volcando de su ser en el momento presente. La ceremonia del té es la metáfora de la presencia consciente. No necesitas aprender el ritual específico. Tu ceremonia del té puede ser cualquier cosa. Puede ser el acto de lavar los platos. Puede ser la sensación de despais en el suelo al caminar. Puede ser la sensación de respirar. La ceremonia es cualquier actividad sencilla y cotidiana que eliges realizar con plena atención, sin juzgar. Cuando surge una oleada de miedo o ansiedad, esta es la práctica. Reconoces al Ronin. El miedo está aquí. Sientes su fría presencia en tu cuerpo. Y entonces, en lugar de centrar en el miedo y sus historias, concentras tu atención deliberada y suavemente en la ceremonia elegida. Intentemos esto. Ahora, recuerda un miedo que te haya estado desafiando. Podría ser el miedo a hablar en público, el miedo a ser juzgado, el miedo a la incertidumbre. Elige un Ronin que te resulte familiar. Siente cómo se manifiesta este miedo en tu cuerpo.
una prisión en la garganta, un vacío en el estómago, un zumbido en las extremidades. Reconocerlo. Este es tu punto de partida. No intentes que desaparezca. Eres rico, viendo al ronin en la calle. Ahora, elige tu ceremonia del té. En ese momento, QC el simple acto de escuchar. Concentra toda tu atención en los sonidos de tu entorno. No los etiquetes como buenos o malos. No los análisis. Simplemente recibelos. El zumbido de un ventilador. El tráfico llano. El sonido de tu propia respiración silenciosa. Diga que cada sonido sea como un ingrediente de la ceremonia del te acute.concentr a tu atención en escuchar, tal como reversió el agua. Cuando de mente regresa el miedo a la historia del ronin, y lo hará, guiala de vuelta con suavidad y firmeza. No estamos en duelo ahora mismo, estamos escuchando. Guiala de vuelta al sonido del abanico, de vuelta al sonido de tu respiración. Cada vez que diriges tu atención de vuelta, fortaleces tu músculo de la presencia. Estás eligiendo el cuenco de ti en lugar de la espada. Esta práctica no se trata de ignorar el miedo. El miedo sigue ahí, en el fondo. El miedo de rico no desaparece por arte de magia, pero desvió su atención del historia del miedo, la realidad sensorial momento presente. Y cuando hacemos esto, sucede algo extraordinario. El miedo, privado de la atención y la confianza que necesita para prosperar, empieza a perder su poder. Es como el ronin, ante una presencia que no puede comprender ni vencer. Puede que no se incline en ese disculpe, pero puede que afloje. Puede que pase a un segundo plano dada la verdadera fuerza que rico demostró no fue la violencia, sino la presencia. Demostró que el poder supremo no reside en derrotar a tus enemigos, sino en estar plena e inquebrantable donde estés. Cuando estés plenamente presente con el simple acto de respirar, eres invencible en ese instante. Las historias de miedo no te conmueven, porque tu atención está anclada en la realidad de los sonidos. ¿Cómo cambiaría tu miedo si lo enfrentaras no con una espada, sino con la serena dignidad de tu plena atención? ¿Cuál es tu ceremonia? ¿Del té? ¿Sentir el calor de la taza en tus manos? ¿Escuchar una pieza musical? ¿El simple y rítmico acto de picar verduras para una comida? La próxima vez que el ronin de tu ansiedad aparezca, recuerda esta historia. Incline ante él, reconoce su presencia. Y luego centra tu atención en la sencilla ceremonia de tu vida. Barra el suelo, lava el inodoro, respira, vive tu vida. Ten plenamente en ese momento que las sombras del miedo no tengan donde encaraces. Superas el duelo negando de lucrar, y en cambio, eligiendo vivir. Y al practicar esto, empezamos a notar algo profundo en la naturaleza de nuestros miedos. Nuestros pensamientos, nuestros momentos, no son sólidos. De hecho, cambian constantemente, fluyen sin cesar, como un río caudaloso. Tras descubrir el poder de la presencia para afrontar un momento único y aterrador, ahora podemos ampliar nuestra perspectiva y aplicar una sabiduría similar al flujo general de nuestra experiencia anterior. Una mente ansiosa a menudo se siente estancada. Siente como si el estado actual de preocupación fuera una condición permanente, una realidad sólida e inmutable. Nos sentimos atrapados en el pasaje de nuestro miedo, creyendo que será así para siempre. Esta creencia en la permanencia de nuestros sentimientos es una fuente primaria de nuestro sufrimiento. Para contrarrestar esto,
Podemos recurrir a una de las enseñanzas más fundamentales del Buda, única impermanencia. Todo cambia, nada es sólido. Y esta verdad, cuando se comprende profundamente, es una fuente de profundo consuelo y liberación. Imaginen una aldea construida a orillas de un río caudaloso. Durante generaciones, los aldeanos vivieron con una leve ansiedad por el río. Lo veían como una amenaza constante. En primavera, temían sus inundaciones. En verano, temían que sus corrientes arrastraran a sus hijos. En otoño, temían los escombros que arrastraba el río abajo. Y en invierno, temían el poder aplastante de su hilo. El río era fuente de vida, sí, pero también una fuente de constante y persistente preocupación. Construyeron muros para contenerlo, y ofrecieron oraciones para apaciguarlo, pero el miedo persistió. Veían el río como una entidad única y monstruosa, un enemigo a la puerta. Un día, una sabia viajera llegó a la aldea para cuidarse. Era una mujer que había estado lleno a muchos ríos a lo largo de su vida. Escuchó los temores de los aldeanos y observó cómo trataban al río con una mezcla de dependencia y resentimiento. Una noche, invitó a los ancianos de la aldea a sentarse con ella en la orilla del río. El sol se ponía, proyectando una luz dorada sobre la superficie del agua. Hablan de es río al que temps. El mayor del consejo habló. Es una bestia peligrosa. Dio, siempre está aquí, siempre amenazándonos. La tenemos desde la época de nuestros abuelos. La mujer sabia sonrió con dulzura. Sumergió una taza de madera en el agua. La levantó, y luego la versió de nuevo en el río. Es el agua que acabo de verter la misma que ahora toca mi mano. Preguntó. Los ancianos parecen confundidos. Pues no, respondió uno de ellos. El agua que vertiste ya está río abajo. Exactamente, dijo la mujer. ¿Y el río que ves ahora es el mismo que temían tus abuelos? Esta pregunta los desconcertó. Claro que sí, dijo el anciano. Es el gran río. El nombre es el mismo, respondió la mujer. Las orillas son prácticamente las mismas. Pero el agua en sí, el agua que angustiaba a tu abuelo ahora, forma parte del océano leano. El agua que te preocupaba esta mañana, ya pasó por tu aldea, y saluda a los campos río abajo. El río que miras ahora mismo nunca ha existido antes en la historia del mundo. Y en un instante desaparecerá, reemplazado por agua nueva en su camino hacia el mar. No vives junto a una cosa única y inmutable llamada el río. Vives junto a un proceso de cambio constante y interminable. Vives junto a una corriente. Él continuó. Tu error, y la fuente de tu miedo, es que has estado intentando luchar contra algo, contra una entidad. Pero no puedes luchar contra un flujo. No puedes construir un muro contra un proceso. La única manera de vivir en paz con un río es comprender su naturaleza. Fly, cambia. A veces es alto, a veces bajo. A veces es tranquilo, a veces es turbulento. Pero siempre pasa. Has estado viviendo con miedo a un fantasma. El fantasma del río de ayer. Los ancianos permanecieron sentados en silencio, invadidos por la verdad de sus palabras. Habían estado tratando un proceso como un objeto permanente. Habían consolidado el flujo siempre cambiante en un enemigo estático. A partir de ese día, la relación de la aldea con el río comenzó a cambiar. Aprendieron a observar sus estados de ánimo, a respetar su poder, pero a no temer su presencia. Aprendieron a verlo no como una cosa,
sino como un símbolo de la vida misma, siempre en movimiento, siempre cambiante, siempre fluyendo hacia adelante. Nuestras mentes son este río. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras ansiedades son el agua. Cuando nos vimos atrapados en un ciclo de sobrepensamiento, cometemos el mismo error que los aldeanos. Tomamos un evento mental fugaz, una preocupación, un sentimiento de temor, y lo solidificamos, le damos un nombre. Mi ansiedad, mi depresión. Lo tratamos como una entidad única y monstruosa que se ha establecido permanentemente dentro de nosotros. Construimos muros mentales para contenerlo, realizamos rituals para apagarlo, y vivimos con el miedo constante de su presencia. Creemos que el pensamiento ansioso que tenemos ahora es el mismo que tuvimos ayer, y el mismo que nos atormentará mañana. Pero la enseñanza de la impermanencia, la sabiduría del río, nos dice que esto es una ilusión. El pensamiento ansioso que experimentas ahora mismo es una nueva oleada de energía mental. Es una nueva gota de agua. En un instante, pasar y un nuevo pensamiento ocupará su lugar. Tu mente no es un pantano estancado. Es un río de conciencia que fly. Lo único que la hace ser estancada es nuestro intento desesperado de contenerla, de aferrarnos a un pensamiento o sentimiento en particular, y así resistiéndolo y obsesionándonos con el dot. Esta es una verdad profundamente esperanzadora. Y liberadora. Tu estado mental actual no es tu destino final. Es solo el clima del momento. No es de ansiedad. Es el vasto cielo abierto por el que pasan las nubes de la ansiedad. No es el río. Es el lecho profundo y silencioso que permite que el agua fluya. Conectémonos con esta sensación ahora mismo. Acomode en tu cuerpo y presta atención al flujo de tu respiración. La respiración es un río perfecto en miniatura. Cada inhalación es agua nueva, nunca antes respirada. Cada exhalación es un soltar, una liberación río abajo. Ahora, te invito a sentarte a la orilla del río de tu mente. Encuentra un lugar cómodo y estable dentro de tu propia conciencia. Desde esta perspectiva, simplemente observa el flujo de tus pensamientos y sentimientos. No necesitas nombrarlos. No necesitas juzgarlos. No necesitas entender de dónde vinieron ni a dónde van. Tu única tarea es observarlos pasar flotando. Imagina que cada pensamiento es una joya caída sobre la superficie del agua. Aquí viene una joya de "y si no puedo dormir esta noche". Observala. Observa su forma, su color. Y whether diga que la corriente la live. Mirala pasar y desaparecer tras la curva. Aquí viene otra joya. Un recuerdo del día. Una conversación. Una imagen. No la intentes atrapar. No la alejes. Simplemente déjala flotar en la superficie de tu conciencia y deja que el río siga su curso. Flota. Aquí viene un trozo de madera flotante más pesado. Una preocupación persistente, una profunda tristeza. Se mueve más despacio. Tiene más peso, no importa. El río es lo suficientemente fuerte como para elevarlo. Solo observalo. Cuidado en la orilla. Ti eres el testigo, no la madera flotante. Es la tierra estable, observando el flujo. El río lo acepta todo. Joyas, ramas, limo, luz del sol. Y lo leva todo hacia el gran océano Pacífico. Tu conciencia puede ser como es real. Puede permitir que todo esté ahí, y puede dejarlo ir. Esta práctica es lo opuesto a la solidificación.
Cada momento que pasas simplemente observando, refuerzas la verdad de la impermanencia. Entrenas tu mente para dejar de hacer y empezar a permitir. Aprendes a confiar en la corriente. A veces, el río de la mente es turbulento. Los pensamientos son rápidos y caóticos, como rápidos después de una tormenta. En esos momentos, es fácil dejarse levar, caer al agua y creer que nos ahogamos. Es entonces cuando la práctica cobra mayor importancia. No nos lanzamos a luchar contra la corriente. Nos aferramos en nuestro asiento en la orilla. Nos anclamos en la sensación de la respiración o en la sensación de nuestro cuerpo en la superficie. Encontramos algo sólido, nuestro ancla, y dejamos que el río salvaje del pensamiento siga su curso, sabiendo que también pasará. Todas las tormentas acaban por agotarse. El río siempre, con el tiempo, vuelve a fluir con más calma. Esta no es una resignación pasiva. Es una alineación activa y valiente con la naturaleza fundamental de la realidad. La realidad es cambio. Resistirse al cambio es estar en una batalla constante y perdida contra el universo. Aceptar el cambio, dejarse levar por la corriente, es encontrar una paz profunda y duradera que no depende de la calma del río. La paz proviene de saber que, pase lo que pase, el río siempre sigue adelante. La preocupación que sientes tan intensamente ahora mismo no es una sentencia de por vida. Es una nube pasajera en tu cielo. Es una joya en tu río. Es agua que ya está camino al mar. Puedes sentarte en la orilla de tu mente y simplemente observar el río fluir, confiando en que siempre conduce al vasto y tranquilo mar. Y al observar este fluir, podremos empezar a cuestionar las etiquetas que le ponemos a las cosas que vimos flotar. ¿Es trozo de madera a la deriva realmente malo? ¿Es esa zona soleta de agua realmente buena? Esto nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de la suerte y la desgracia. Sentados en la orilla del río, observando el flujo incesante de pensamientos y sentimientos, nos damos cuenta de un hábito mental sutil, el de etiquetar. Con cada trozo de madera que flota, nuestra mente lo etiqueta reflexivamente. Bueno, malo, me gusta esto. No quiero aquello. Este juicio constante es una de las principales maneras en que removemos el lodo del estanque. Crea un mundo interior volátil de altibajos emocionales, una montaña rusa de ansiedad y alivio fugaz. Nos llenamos de alegría cuando surge un pensamiento bueno, y nos desesperamos cuando surge el malo. La tradición taoísta ofrece una historia sencilla y profunda que nos ayuda a romper con este hábito agotador. Había un viejo granjero que vivía en una aldea remota. Era pobre pero feliz, viviendo una vida sencilla con su único hijo y su posesión más preciada, un hermoso cemento. Un día, el caballo, asustado por una tormenta, rompió su sacado y huyó hacia las montañas a guiar estes de inmediato. Todos los vecinos del granjero acudieron a su casa para darle el pésame. ¡Qué mala suerte! Gritaron. Tu único caballo se ha ido. ¡Qué desastre! ¿Cómo vas a trabajar tus campos? Estás arruinado. El viejo granjero simplemente escuchó, asintió y cuando terminaron, respondió en voz baja. Tal vez unas semanas después, los aldeanos se quedaron atendidos al ver al cemento del granjero regresar de las montañas. Y no estaba solo. Lideraba una manada de una docena de magníficos caballos salvajes. Una vez más, los vecinos corrieron a la casa del granjero, esta vez para felicitarlo. ¡Qué suerte tan increíble! Gritaron.
Perdiste un caballo y ahora tienes tres. Es un milagro. Ahora es rico. El viejo granjero escuchó su entusiasmo. Sonrió levemente y respondió, tal vez. El hijo del granjero, rebosante de alegría con su nueva fortuna, comenzó la difícil tarea de domar los caballos salvajes. Al intentar domar al cemento lighter, fue arrojado violentamente al suelo y se rompió una pata gravemente. Los vecinos, siempre presentes, volvieron a la casa del granjero con el rostro sombrío. ¡Qué mala suerte!, dijeron. Tu hijo tiene una pierna rota. Es tu única ayuda. Ahora tienes todos estos caballos, pero eres demasiado viejo para trabajarlos y tu hijo está lisiado. Esto es peor que antes. Es una verdadera maldición. El viejo granjero, mientras atendía la herida de su hijo, los miró con rostro sereno y dijo, tal vez, menos de un mes después, el ejército del emperador entró en la aldea. Estaban reclutando a todos los jóvenes aptos para una guerra brutal, que se libraba en una provincia lejana, una guerra de la que se esperaba que muy pocos regresaran. Los aldeanos lo eran mientras se llevaban a sus hijos. Pero cuando los oficiales de reclutamiento llegaron a la casa del anciano granjero y vieron a su hijo con la pierna entablada, lo pasaron por alto. Los vecinos con sus casas vacías y, en silencio, acudieron al granjero. Tu hijo se salvó. Dijeron con una mezcla de envidia y asombro en sus voces. ¡Qué suerte tan increíble! Nuestros hijos se han ido a la muerte, pero el tuyo está salvo gracias a su herida. Es el hombre más afortunado de todos nosotros. Y el viejo granjero, sentado con su hijo y compartiendo una taza de té, los miró y respondió, por última vez, tal vez. Esta historia es una lección magistral sobre no juzgar. Revela una profunda verdad. Casi nunca tenemos la visión completa. Nuestra perspectiva es limitada. Solo vimos un pequeño fragmento del gran tapiz de causa y efecto que se despliega. Y nos apresuramos a adecuar ese fragmento como bueno o malo, fortuna o desgracia, cuando en realidad no tenemos ni idea de dónde nos llevará. A la mente que piensa demasiado, le encanta adecuar. Proporciona una falsa sensación de control y comprensión. Si podemos adecuar algo como malo, sentimos que nuestra ansiedad al respecto está justificada. Si adecuamos algo como bueno, sentimos una sensación temporal de seguridad, seguida rápidamente por la ansiedad de perderlo. La sabiduría del granjero reside en su negativa a participar en este juego. Su palabra, quienes, no es sino de indiferencia en ignorancia, es sino de profunda sabiduría. Es un reconocimiento de los límites de su propio conocimiento. Quienes crea espacio, abre una puerta a la posibilidad. Libera la mente de la prisión de las conclusiones rígidas. Piensa en cómo esto afecta a tu propia vida. Pierdes un trabajo. La etiqueta inmediata. Esto es terrible. Un desastre. Esta etiqueta genera miedo, pánico y estrés. Pero ¿qué pasaría si pudieras responder con quienes? Quienes es trabajo ir un calling sin salida. Quienes esto te impulsa a descubrir una pasión que nunca supiste que tenías. Quienes esto te lleva a una nueva ciudad, una nueva vida, una nueva versión de ti mismo. Quienes no niega la dificultad del momento. La primera flecha de perder el trabajo es real. Para evitar disparar la segunda flecha de la narrativa catastrófica. Por el contrario, consigues un ascenso. La etiqueta inmediata. Esto es maravilloso. Lo logro.
Esto genera entusiasmo, pero también presión por el éxito. Miedo a no ser lo suficientemente bueno para el nuevo puesto. ¿Qué pasaría si respondieras con quizzes? Quizzes es puesto si gratificante. Quizzes me traigan nuevos desafíos para los que no estoy preparado. Quizzes me enseñan algo importante sobre mí mismo, y así que tenga éxito o fracaso. En el sentido convencional, el quizzes te permite afrontar la nueva situación con los ojos abiertos, sin la carga de expectativas poco realistas. Intentemos sentir el poder del quizzes ahora mismo. Recuerda una situación en tu vida que hayas catalogado firmemente como mala. Podría ser un problema de salud, un problema financiero, una relación difícil. Primero, reconoce la etiqueta actual. Siente la historia que cuenta sobre esta situación. Observa las emociones que genera. El miedo, la tristeza, la ira, la desesperanza. Siente lo salida y absoluta que parece. Esto es algo malo. Punto final. Ahora, a modo de experimento, te invito a que, con delicadeza, escribas la palabra quizzes al final de esa historia. Tengo problemas de salud y esto es terrible. Tal vez. Esta situación financiera es un desastre. Tal vez. Esta relación está irremediablemente rota. Tal vez. ¿Qué es esa palabrita? Es como abrir una ventana en una habitación sofocante. No resuelve el problema mágicamente, pero deja entrar un poco de aire, un poco de luz. Introduce una pizna ayuda en la certeza monolítica de tu desesperación. Susurra que la historia no ha terminado. No conoces el final. No puedes saber qué regalos o lecciones inesperadas podrían esconderse en esta misma dificultad. La pierna rota que salva la vida del hijo. El caballo perdido que trae de vuelta una idea de esta práctica del tal vez es un antídoto directo contra la ansiedad de pensar demasiado. Pensar demasiado se nutre de la certeza de que las cosas saldrán mal. El tal vez desmiente esa certeza. Nos conecta con la naturaleza humilde, misteriosa e impredecible de la vida misma la paz del granjero no provenía de la buena suerte. Su paz provenía de su liberación del concepto de suerte. No se siente feliz cuando las cosas le van bien, sino porque su estado interior no dependía de las circunstancias externas. Estaba anclado en algo más profundo que las mareas cambiantes. De la fortuna esta es la paz que tenemos en nuestro alcance cuando dejamos de exigir que la vida se ajuste a nuestras etiquetas. En podemos actuar, en podemos tener preferencias. El granjero cuidaba la pierna rota de su hijo. Cuidaba sus nuevos caballos. La práctica del quizzes no conduce a la inacción. Conduce a una acción hábil, sin la carga frenética del pánico en la cabeza. Simplemente haces lo que hacer en el momento, sin la pesada narrativa de lo que todo significa. Mientras descansas aquí, permite que cualquier juicio que surja en tu mente se enfrente a esta palabra amable y espaciosa. El pensamiento. No estoy haciendo bien esta meditación. Tal vez el sentimiento. Esta ansiedad nunca desaparecerá. Tal vez la sentencia. Hoy fue un mal día. Tal vez. Permite que el mundo tenue que envuelva tus conclusiones, duras y agudas. Siente la liberación. Siente la humildad. Siente la libertad. Te estás dando permiso para no saber. Y en es no saber, reside una paz inmensa y profunda. Te estás alineando no con tus predicciones temerosas, sino con el misterio inmenso de la vida misma. Que paz se podría encontrar si,
Permitiremos que la vida se desarrollara sin necesidad de escribir el capítulo final en este preciso instante. Esta liberación del juicio, esta aceptación de no saber, puede resultar tan liberadora que nos lleva a una pregunta más profunda. Si nos distraemos tanto juzgando los acontecimientos de nuestra vida, ¿qué nos impiden ver estas distracciones? Esto nos lleva a la parábola de la casa en llamas. A medida que nos volvemos más hábiles para dejar de juzgar y aceptar el fluir de la vida, puede surgir una nueva sensibilidad. Quizás empecemos a percibir una inquietud más profunda y fundamental que subyace a nuestras preocupaciones cotidianas. Es la sensación de que, mientras nos ocupamos de clasificar nuestras experiencias en buenas y malas, nos perdemos algo mucho más importante. Es un sutil zumbido de fondo de ansiedad existencial, la sensación de estar fundamentalmente inseguros. Algo que no tiene nada que ver con nuestras finanzas y con nuestra salud. La tradición budista Mahayana aborda este sentimiento con una parábola poderosa y, al principio, sorprendente. La historia de la casa en llamas. Imagina una enorme y antigua mansión, extensa y ornamentada, pero construida con madera vieja y seca. En esta mansión vive un hombre adinerado con sus numerosos hijos. La casa está llena de maravillas y distracciones. Hay habitaciones llenas de juguetes, jardines para jugar y un sinfín de juegos para captar su atención. Los niños están completamente absortos en sus juegos. Un día, el padre, tras salir un momento, se gira y ve que la casa se ha encendido. Solo hay una entrada, y las llamas empiezan a lamer los cimientos. La madera vieja prende rápidamente, y el humo empieza a llenar los pasillos. La casa, su mundo, está a punto de ser consumida por un infierno furioso. El padre corre hacia la puerta, con el corazón latiendo de terror por sus hijos. Salgan, grita. Niños, salgan rápido. La casa está en llamas. Para los niños, absortos en sus juegos, no comprenden. Nunca han conocido nada más que la casa. El concepto de que esté en llamas no les dice nada. Saben que es un juego nuevo de su padre. Algunos ni siquiera levantan la vista de sus juguetes. Están demasiado distraídos, demasiado absortos en su mundo de juego inmediato como para reconocer el peligro mortal que corren. El padre se da cuenta de que simplemente gritar la verdad no funciona. No puede sacarlos a la luz uno por uno. Son demasiados y el fuego se propaga demasiado rápido. Debe usar su sabiduría, lo que la tradición llama medios hábiles. Conoce a sus hijos y sabe lo que desean. Corre de vuelta a la puerta y grita con una voz nueva, llena de entusiasmo. Niños, salgan rápido. Tengo una sorpresa para ustedes, algo que siempre han deseado. Les he traído juguetes, nuevos y maravillosos. Para quienes aman a los animales, tengo hermosos carros tirados por mansas cabras. Y para ustedes, mis hijos mayores, tengo carros and mayores, tirados por veloces ciervos. Y para los más valientes, tengo los carros más magníficos de todos, tirados por poderosos bueyes blancos, adornados con joyas y cascabeles. Al oír esto, los niños se entusiasman de repente. Sus viejos juguetes parecen aburridos comparados con estos tesoros prometidos. Siempre habían cenado con carros tan magníficos. Olvidando sus juegos, todos salen atrapados por la única puerta, ansiosos por reclamar sus premios. Una vez que todos están a salvo afuera, en el patio abierto, miran hacia atrás y ven su hogar, su mundo entero, consumido por un terrible incendio.
Comprenden la verdad del peligro que corren, que su padre les había salvado la vida. El padre, lleno de alivio, les entrega a cada uno de sus hijos una magnífica carreta, tirada por un gran buey blanco, mucho más imponente que cualquiera de las que les había prometido. Les otorga el mejor regalo, la liberación del fuego. Esta parábola puede ser inquietante al principio, pero es una historia de inmensa compasión. La casa en llamas es una metáfora de samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y sufrimiento que habitamos. Es nuestra existencia ordinaria y condicionada. Desde dentro, no siempre parece estar en llamas. Se siente normal. Está lleno de distracciones. Nuestras ambiciones, nuestros placeres, nuestras relaciones, nuestras ansiedades. Estos son los juguetes que nos mantienen absortos. Estamos tan ocupados, jugando al juego de la vida, al juego del éxito o el fracaso, del gusto o el disgusto, que no percibimos el humo sutil de la impermanencia, el calor de la insatisfacción, las llamas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte inherentes a esta existencia condicionada. El Padre es Buda, o el principio de la sabiduría iluminada. Ve el peligro con claridad porque está fuera de casa. Su primer intento por salvar a los niños es simplemente decirles la verdad directa. El mundo sufre, su existencia arde. Esta es la primera noble verdad del budismo. Para la mayoría de nosotros, como los niños, esta verdad es demasiado cruda, demasiado abstracta, no resuena. Estamos demasiado ocupados con nuestros guetes dadas y el Padre emplea medios hábiles. Los hermosos carros, el carro de cabras, el carro de ciervos, y el carro de bueyes, representan los diversos niveles de enseñanza y práctica espiritual. Son las promesas que nos traen hacia el camino. Podemos empezar a meditar porque decimos el carro de cabras que reduce el estrés. Podemos estudiar filosofía porque decimos el carro de ciervos de la comprensión intelectual. Podemos involucrarnos en una práctica profunda porque decimos el carro de bueyes de los estados espirituales profundos. Estas motivaciones iniciales no son el objetivo final, pero son cruciales. Son los incentivos compasivos que nos llevan a dar nuestros juguetes y solo corriendo de la casa en llamas. Lo más importante de la historia es lo que sucede al final. Una vez que estamos afuera, una vez que mediante la práctica hemos abandonado nuestra visión del mundo condicionada y egocéntrica, vimos el fuego con nuestros propios ojos. Vimos la inestabilidad y insatisfacción inherentes a una vida basada en el apego y la aversión. Y en ese momento, la motivación ya no reside en obtener un premio. Se trata del profundo alivio de liberarse del fuego. Y el regalo que recibimos, la gran carroza blanca, es la liberación definitiva del despertar mismo, que es mucho mayor que la meta inicial que buscábamos. Se otorga a todos por igual. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas con una suave urgencia. No pretende generar pánico, sino despertar una visión más clara. ¿Cuáles son los juguetes que te mantienen absorto? ¿Es la búsqueda incesante de riqueza? ¿El drama de tus relaciones? ¿El constante desplazamiento por el teléfono? ¿Es el juego obsesivo de analizar tu propia ansiedad? Estas cosas no son intrínsecamente malas, como tampoco lo eran los juguetes de los niños. Pero son distracciones que nos impiden ver la naturaleza fundamental de nuestra situación. Reflexionemos sobre esto un momento. Siente la estabilidad de tu cuerpo, el suave ritmo de tu respiración. Y desde ese lugar estable, permite considerar el
fuego, ante propia vida. No las llamas dramáticas, sino el humo sutil, puede ser la sutil insatisfacción que subias. Incluso en tus momentos de placer, la sensación de que no durará. Este es el humo de la impermanencia. Puedes sentir el sutil esfuerzo que requiere mantener tu identidad, tu reputación. La tensión constante y superficial de la autoconciencia. Este es el calor del fuego del ego. Puedes sentir como el tiempo se te escapa, como los momentos se convierten en días y los días en ecos, levando hacia un futuro desconocido. Este es el crujido silencioso y inexorable de la madera. Ardiendo. Reconocer esto no es morboso. Es ser realista. Es estar alerta. Los niños de la casa no eran felices en absoluto. Simplemente estaban distraídos. La verdadera alegría no se encuentra absortos en el juego. Se encuentra al salir al aire fresco y libre de la libertad. ¿Y cuáles son esos carritos hermosos que te llaman? ¿Cuál es la promesa que te atrae hacia una vida más profunda? Quizás. Si la promesa de una mente tranquila. Quizás si el deseo de conexiones más significativas. Quizás si el anhelo de un propósito. Si lo que si confía en ello. Es de sabiduría interior compasiva, de propio Padre. Lamando de un lugar seguro. Sig y ese la moda. Dija que si la razón por la que digas tus juguetes que te distraen. Y corres hacia la puerta, da la práctica de la atención plena, el camino del Zen, es este acto de cor hacia la puerta. Cada respiración consciente es un paso para salir del pasillo lleno de humo. Cada momento de conciencia sin prejuicios es una muestra del aire fresco y abierto del exterior. No esperamos un rescate futuro. El rescate está sucediendo ahora mismo, en cada momento en que elegimos la presencia sobre la distracción. Que hermosa verdad te llama a dejar atrás las distracciones y salir al aire libre. Escucha con atención. Veo el ruido de tu vida diaria, puedes oírla. Es la promesa de una paz que no depende de las circunstancias, una alegría que no depende de ganar el juego. Es la promesa de tu propio corazón despierto, esperando pacientemente. Justo afuera de la puerta de la casa en llamas. Y la esencia de esta paz, el secreto para salir por esa puerta, no se encuentra en una filosofía grandiosa y compleja, sino en algo tan simple y puro como una sola nota perfecta de una flauta. Tras vislumbrar la suave urgencia de nuestra situación, al ver nuestra vida condicionada como una casa en llamas llena de distracciones, podremos sentirnos abrumados. La tarea de escapar puede parecer monumental, recurriendo complejas tecnologías, espirituales o ecos de arduo esfuerzo. Podremos imaginar que la paz que es más allá del fuego es una gran sinfonía, algo intrincado y difícil de alcanzar. Pero la sabiduría del Zen a menudo apunta en la dirección opuesta, no hacia una mera complejidad, sino hacia una simplicidad radical, casi impactante. Seguir que la paz total no reside en una sinfonía, sino en una sola nota, interpretada a la perfección. ¿Cuál la historia de un joven emperador que ascendió al trono en una época de gran agitación? Su reino se veía asolado por la hambruna, las intrigas políticas y la amenaza de guerra. Desde que despertaba hasta que caía, en un sueño intranquilo, su mente era un torbellino de preocupaciones. Constantemente elaboraba estrategias, planeaba y debatía con sus consejeros. Leo todos los pergaminos sobre gobierno y tácticas militares. Su mente se llenó de 1000 escenarios complejos, 1000 desastres potenciales. Adelgazó y palideció,
y el peso de su reino lo oprimió, robando toda aloer hablar de un músico legendario que vivía como ermitaño en las montañas, un hombre cuya música, según se decía, traía paz incluso al corazón más afligido. El emperador decidió buscarlo. Dejó atrás su palacio y sus preocupaciones y emprendió el largo viaje hacia las altas y silenciosas cumbres. Encontró al músico viviendo en una sencilla cabana junto a una cascada. El hombre era anciano, con ojos claros y profundos como un lago de montaña. El emperador, con toda la desesperación de su corazón, le explicó su difícil situación. Maestro, Tío, mi mente es un campo de batalla furioso. Mis preocupaciones son un nudo enredado que no puedo decidir. Dicen que tu música puede traer paz. Te lo ruego, toca para mí. Toquemos la sinfonía de una mente tranquila. El anciano músico miró al joven emperador con compasión. Asintió y, sin decir palabra, tomó una sencilla flauta de bambú. No se lanzó a una melodía deslumbrante y compleja. No exhibió su virtuosismo con un aluvión de notas. En cambio, respiró suavemente y toca una nota larga y eso es tenida la nota era increíblemente pura, clara y firme, como un rayo de luna. No era fuerte, pero parecía lina de duo vole, atravesando el estruendo de la cascada cercana. Era tan simple, que, al principio, el emperador se sintió decepcionado. Esperaba una composición magnífica. Pero al sostener la nota, algo empezó a cambiar en su interior como la nota era tan simple. Su mente frenética no tenía nada a lo que aferrarse, nada que analizar, nada que predecir. No podía preguntarse, ¿qué sigue? Porque nada venía después. Solo existía la nota, existiendo perfectamente en el presente. El emperador notó que su respiración comenzaba a calmarse, a sincronizar con la respiración larga y constante del flautista. El nudo enredado de sus preocupaciones, sin nada nuevo que alimentar, comenzó a aflojarse. La nota actúa como un diapason para su propio estado interior caótico, invitándolo a regresar a un lugar de quietud simple y resonante. El músico sostuvo la nota durante lo que pareció una eternidad, y luego, con la misma suavidad con la que había empezado, la dejó desvanecerse en el silencio de las montañas. El silencio que siguió no fue vacío. Fue vivo, vibrante, y lleno del eco de un sonido perfecto. El joven emperador permaneció mudo, con lágrimas corriendo por su rostro. La tormenta que lo azotaba había cesado. Sintió una paz que no había conocido desde niño. ¿Qué era esa? ¿Melodia? Susurró finalmente. Era la cosa más hermosa que he escuchado en mi vida. El viejo músico sonrió. Eso no era una melodía, dijo. Y esa era la única nota de la que nacen todas las melodías. Es el sonido del momento presente. Tu mente es compleja porque siempre estás buscando la siguiente nota, la siguiente estrategia, la siguiente solución. Para la paz no está en la siguiente nota. La paz es la nota única, ocurriendo ahora mismo. Todas las sinfonías del mundo son hermosos viajes que se alejan y regresan a ese simple sonido. Aprende a escuchar esta nota y llevarás la sinfonía contigo a donde quiera que vayas. Esta historia es el corazón de la práctica. La mente ansiosa y que piensa demasiado es el joven emperador. Cree que la solución debe ser tan compleja como el problema. Busca estrategias elaboradas, modelos psicológicos intrincados y grandes sistemas filosóficos para encontrar la paz.
Estas cosas pueden ser tales, como los hermosos carros, para sacarnos de la casa en llamas. Para la paz en sí, el estado de ser que buscamos no es complejo, es radicalmente simple. Es la nota única y sostenida del momento presente. La nota única es la sensación de tu respiración entrando y saliendo de tu cuerpo. Es la sensación de calor en tus manos. Es el sonido de la lluvia fuera de tu ventana. Es cualquier experiencia sensorial, primaria y cruda, percibida directamente, sin una histor. La ansiedad no puede sobrevivir en presencia de una sola nota. La ansiedad es una historia sobre el futuro, construida a partir de los escombros del pasado. Es una compleja melodía de que pasaría si y si tan solo Cuando centras toda tu atención en la simple realidad física del momento presente, te niegas a interpretar la melodía de la ansiedad. En su lugar, eliges interpretar la única nota. Tocamos esa nota ahora mismo. Calma tu cuerpo. Y concentra toda tu atención en la sensación de tu próxima inhalación. No intentes controlarla. Ni cambiarla. Simplemente siéntela. Siente el aire fresco y fresco entrando por tus fosas nasales. Siente la ligera expansión de tu pecho o vientre. Durante esa inhalación, esa es la única nota. No hay nada más en el mundo. Ahora, dirige esa misma atención total y suave a la exhalación. Siente la liberación, el soltar, la ligera calidez del aire al salir. Esta es la segunda mitad de la nota, el desvanecimiento en el silencio. Eso es todo. Y esa es la práctica en su esencia, dentro y fuera, el sonido y el silencio, la presencia y la liberación. Esta es la sinfonía que buscaba el emperador, la mente protestara, por supuesto. Esto es demasiado simple. Dirá, esta no puede ser la solución a mis complejos problemas. Esta es la decepción inicial del emperador. Debemos tener la paciencia de permanecer en la simplicidad. La simplicidad es la medicina. Cuando la mente se adentra en sus complejas historias de miedo, no luchamos contra ella. Simplemente, con suavidad y con infinita paciencia, volvemos a la única nota de la respiración. Cada vez que vuelves tu atención a la respiración, eres el músico que leva la flauta de nuevo a tus labios. Estás eligiendo la nota de la realidad. Sobre el ruido de la ilusión. Esta práctica revela que el momento presente no es vacío ni aburrido, es rico y pleno. Cuando prestas verdadera atención a una sola respiración, descubres un universo de sensaciones. La mente burda es la que exige una melodía más compleja. La mente en paz es la que ha descubierto la profundidad infinita en una sola nota. Por esta única respiración, no puedes pedir nada más. Será suficiente la simple sensación del aire moviéndose en tu cuerpo. ¿Será este refugio? ¿Tu ancla? ¿Tu santuario? La belleza de esta práctica reside en que la flauta siempre está contigo. La respiración siempre está disponible. En cualquier momento de pánico o agobio, en un atasco, en una reunión difícil, en medio de una noche de insomnio puedes detenerte. Puedes abandonar la búsqueda frenética de una solución. Y puedes tocar la nota única. Puedes respirar conscientemente. En solo respiro, sales de la casa en llamas. Acalaste al ronin. Dejas que el lodo del estanque se asentara. Encontraste la puerta sin puerta. Todas las enseñanzas apuntan a esto. A esta simplicidad radical y sanadora de la hora. Descansa en esta simplicidad por unos instantes. Deja que
La respiración si lo único que ocurre. Dice que si la suave y constante nota que te sostiene, que te tranquiliza, que te lleva a casa. Y a medida que te sientes más cómodo en este espacio de simple presencia, pues empiezas a notar que la sabiduría puede surgir no solo de las historias y los sonidos, sino también de los espacios intermedios, de la naturaleza profunda y articulada del silencio mismo. A medida que aprendemos a descansar en la simplicidad de la nota única del momento presente, comenzamos a encontrar cierta paz. Y, sin embargo, la mente pensante, acostumbrada a su posición de autoridad, puede inquietarse en esta simplicidad. En angela respuestas, explicaciones, una teoría grandiosa y cohesiva que resuelve el enigma de nuestras vidas. Nos acercamos a nuestra paz interior como si fuera un texto complejo por descifrar. Nos preguntamos, ¿por qué me siento así? ¿Cuál es la naturaleza última de la realidad? ¿Cuál es el significado de mi sufrimiento? Estas son preguntas profundas, pero la tradición Zen sugiere con delicadeza que no pueden responderse en el lenguaje en que se formulan. El intelecto, la herramienta misma que formula la pregunta, a menudo es incapaz de captar la respuesta. Las verdades más profundas no se expresan con palabras, sino que se encuentran en el espacio pleno del silencio. Hay un tema recurrente en las historias de los antiguos maestros. Un estudiante brillante y sincero, tras ecos de estudio de las escrituras, finalmente consigue una audiencia con el maestro. Su mente rebosa de complejas preguntas filosóficas. Se inclina y, con gran sinceridad, pregunta algo como, Maestro, ¿cuál es el principio fundamental del budismo? ¿O cuál es la naturaleza del alma eterna? Espera, con la mente alerta, listo para encontrar una respuesta brillante y compleja que finalmente devela los secretos del universo. Y el maestro, en respuesta, es algo exasperantemente simple. Quizás no dice nada en absoluto. Simplemente, permanece sentado, su presencia tan vasta y silenciosa como el cielo. Este es el silencio del maestro. No es una ausencia de respuesta. Esa es la respuesta. Es una transmisión directa de un estado del ser que trasciende los conceptos. El estudiante, esperando un pensamiento, recibe un espacio. Y en ese espacio, si es receptivo, podría encontrar la paz que buscaba con su pregunta. En otra historia, un estudiante le pregunta al maestro, ¿qué es el Tao? ¿Cuál es el camino? El maestro no habla. Simplemente levanta el dedo. Solo eso, señala. Algunos dicen que señalaba al mundo, a la esencia misma de todo. Otros dicen que señalaba a la propia conciencia del estudiante. El verdadero significado es que la respuesta no es una palabra, sino una experiencia directa. Es este país lo que pasa ahora mismo. Una palabra es una descripción, un mapa. El dedo levantado señala directamente el territorio. Otro maestro, al hacer una pregunta similar, respondió, el cipres del patio. El estudiante quedó desconcertado. Había pedido una verdad universal, y le habían dado un objeto específico y cotidiano, que tenía que ver un árbol con la iluminación. Pero, el maestro estaba quebrantando la mente conceptual del estudiante. Lo obligaba a salir del reino de las ideas abstractas y adentras en la realidad sólida y vibrante del momento presente. La respuesta a cuál es la gran verdad es este árbol en particular, aquí y ahora. Deja de pensar y observa. Deja de analizar y siente. El hilo conductor de estas historias es la incapacidad del intelecto para alcanzar el premio final. Nuestra mente pensante es una herramienta maravillosa. Puede construir puentes,
componer sinfonias y curar enfermedades. Pero no está diseñada para comprender la naturaleza misma del ser. Es como intentar saborear el azúcar con el oído. Es la herramienta equivocada. La mente que piensa demasiado cree que con tan solo encontrar las palabras adecuadas. La fórmula correcta puede ser la ansiedad en una calle y acabar con ella. Intentemos pensar para escapar de los sentimientos. Mantenemos largos debates internos con nuestro miedo, intentando demostrar lógicamente que no debería existir. Leemos libros y artículos, recopilando cada vez más información, con la esperanza de que el mero peso del conocimiento aplaste de alguna manera la sensación de inquietud. Pero rara vez funciona. De hecho, a menudo empeora las cosas. Simplemente nos perdemos en un laberinto que nosotros mismos creamos. Un salón de espejos donde cada pensamiento refleja otro pensamiento. O el silencio del maestro es una negativa amorosa. A participar en es juego. Es una forma compasiva de decir. La respuesta que buscas no está en la dirección en la que miras. Deja de buscar con tu intelecto. El tesoro no se esconde en un concepto. Se esconde a simple vista, en la conciencia silenciosa que experimenta es preciso instante. Contemos una historia más moderna. Una mujer llamada Clara sufría una ansiedad recurrente y uniforme. La soltaba sin razón aparente, una niebla gris que opacaba los colores de su vida. Era una mujer brillante, investigadora, y aborda su ansiedad como un proyecto de investigación. Lavaba un diario detallado, registrando su estado de ánimo, su dieta, su sueño. Leo todos los estudios psicológicos que pudo encontrar. Podría haber impartido una conferencia universitaria sobre la neurobiología del miedo. Entendía su ansiedad a la perfección, pero en la esencia. Su conocimiento era una fortaleza, pero estaba atrapada en ella con aquello mismo que intentaba comprender. Un día, abrumada, salió a caminar por un parque grande y antiguo. Se sentó en un banco, con la mente llena de teorías y autodiagnósticos. Un anciano estaba sentado al otro lado del banco, echando migas de pan a las palomas en silencio. Vio la confusión en su rostro. Una mente ocupada para una tarde tranquila. Dio, sin mirar en la edad clara, necesitada de desahogarse, le contó su historia. Le contó su investigación, sus diarios, sus teorías. Lo entiendo todo. Dio con la voz llena de frustración, pero no puedo detenerlo. El anciano la escuchó pacientemente hasta que terminó. No le ofreció una nueva teoría en otro libro para leer. Simplemente señaló una hoja amarilla que se desprendía de una rama muy por encima de ellos. Mira, Clara levantó la vista. Observa cómo la hoja iniciaba su lento y serpentinante descenso. Giraba y danzaba en las invisibles corrientes de aire. Captó la luz de la tarde, brillando por un instante como un trozo de ámbar. La vio caer, su mente por primera vez ese día, completamente cautivada por su sencillo y silencioso viaje. No había palabras en su cabeza, no había teorías. Solo existía la hoja. Aterrizó suavemente sobre la hierba, a sus pies el anciano no dio nada más. Solo sonrió levemente y volvió a alimentar a las palomas. Pero en ese silencio compartido, mientras observaba la hoja, Clara comprendió. Su búsqueda de una respuesta verbal y intelectual era el problema. La respuesta a su sentimiento no era un pensamiento mejor, sino un momento de no pensar.
La respuesta fue la experiencia directa y silenciosa de una sola hoja cayendo. Esta es la sabiduría del silencio del maestro. Es una invitación a abandonar la cabeza y sumergirse en los sentidos. Es un llamado a confiar en la sabiduría que es más allá de las palabras. Entremos juntos en el silencio. Busca una postura cómoda. Cierra los ojos o descansa suavemente con la mirada hacia abajo. Dirige tu atención primero al mundo del sonido. Escucha los sonidos que te rodean, tal como lo hiciste en la ceremonia del té. Pero esta vez, presta especial atención al silencio que contiene los sonidos. Observa cómo el sonido de un coche que pasa a surge del silencio existe por un instante, while luego se disuelve de nuevo en el silencio. El silencio siempre está presente, debajo y alrededor de cada sonido. Es el lienzo sobre el que se pintan los sonidos. Puedes fijar tu atención en este vasto lienzo silencioso. Ahora, dirige tu atención a tus pensamientos. Observa cómo ellos también surgen de un fondo silencioso. Aparece un pensamiento, una frase, una imagen, y luego desaparece. Y en el pequeño intervalo antes de que surja el siguiente pensamiento, hay un espacio. Un momento de silencio. Normalmente, estamos tan ansiosos por saltar al siguiente pensamiento que en esa cuera notamos este vacío. Nuestra atención es como un mono, balanceándose de una rama a otra, aterrorizada por el espacio vacío entre ellos. Pero esta noche, inmersémonos en ese espacio. Intentemos descansar en esa vaciedad. No tienes que forzar tus pensamientos para que se detengan. Eso solo creará más ruido. Simplemente obsérvalos. Y cuando un pensamiento termine, intenta notar la pausa, el pequeño respiro de silencio, antes de que comience el siguiente. Descansa ahí. Y esa pausa, es silencio, es de verdadera naturaleza. Es el agua clara del estanque cuando el lodo se ha asentado. Es la mente del maestro del té. Es pura, pacífica y llena de una sabiduría que no requiere en mear es. Se de ars. De preguntarle mente la respuesta. ¿Qué te diría el silencio en su lugar? ¿Qué sabe la quietud de tu cuerpo sobre esta preocupación que llevas? Las respuestas más profundas suelen llegar cuando hemos agotado nuestras preguntas. Cuando finalmente dejamos de luchar por comprenderlo todo, una inteligencia más profunda tiene la oportunidad de emerger. Es la inteligencia del cuerpo, la sabiduría del corazón, el conocimiento inherente a la vida misma. Esta práctica es un acto de confianza. Es confiar en que no necesitas tenerlo todo resuelto. Es confiar en que hay una sabiduría dentro de ti, más profunda y confiable que el palatio frenético de tu intelecto. El silencio del maestro no está fuera de ti, en una historia antigua. Está aquí mismo, en la quietud de decir. Espera a que dejes de hablar, de pensar, de buscar y simplemente escuches. Y a medida que aprendemos a escuchar el silencio, quizá descubramos su profunda compasión. No nos juzga. No nos exige ser perfectos. Acoge todas nuestras luchas y defectos en abrazo amplio y receptivo. Esto nos lleva a ver nuestras imperfecciones no como fracasos que lamentar, sino como características únicas que honra, como las grietas en un cuenco de cerámica aprochado. Al descansar en el silencio compasivo, podemos empezar a notar lo dura que puede ser la voz de nuestro crítico interior. Esta voz, producto de nuestra mente pensante, suele ser perfeccionista. Señalan nuestros defectos, resultan nuestros errores, y nos compara desfavorable con los demás. Crea una ansiedad arraigada en la creencia de que
de alguna manera, estamos fundamentalmente rotos. Somos insuficientes, y necesitamos una solución. Nos sentimos como un vaso defectuoso, incapaz de contener el agua de la vida sin gatir. Pero, las tradiciones de sabiduría ofrecen una visión radicalmente diferente de nuestras imperfecciones. Una visión que las ve no como una fuente de vergüenza, sino como una fuente de belleza y gracia involuntarias. Esta es la lección de la vasija agrietada. Había un anciano aguador en la India, que tenía dos grandes cántaros. Cada uno colgaba de un extremo de una vara que cargaba sobre los hombros. Uno de los cántaros estaba en perfecto estado y siempre le debía un buen coro de agua al final del largo camino desde el arroyo hasta la casa de su amo. El otro cántaro tenía una guiada. Cuando llegaba a casa, siempre estaba solo medio lleno. Durante 2 años completos, esto continúa diario. Y el portador solo entregaba una olla y media llena de agua a la casa de su amo. La olla perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, impecable en su servicio. Pero la pobre olla agrietada se avergonzaba profundamente de su propia imperfección y se sentía miserable por solo haber podido lograr la mitad de su función. Tras 2 años de lo que percibió como un amargo fracaso, la vasija agrietada le habló un día al aguador junto al arroyo. Me avergonzo mucho de mí mismo. Dio con voz llena de dolor. Por esta grieta en mi costado, el agua se filtra hasta la casa del amo. Por mi defecto, tienes que hacer todo este trabajo. Why no? Aprovechas al máximo tus esfuerzos. El aguador sonrió amablemente. Al regresar a casa del amo, Dio, quiero que observen las hermosas flores que hay a lo largo del camino. De hecho, mientras subían la colina, la vasija agrietada notó que el sol calentaba las hermosas flores silvestres a su lado del sendero, y esto la alegró un poco. Pero al final del camino, se sentía mal porque se le había escapado la mitad de su carga. Así que se disculpó de nuevo con el portador por su fracaso. El portador le dio a la meseta. No te das cuenta de que solo había flores en el lado del camino, pero no en el de la otra meseta. Eso es porque siempre he sabido de tu defecto, y lo aprovecho. Plantas miles de flores en el lado del camino, y todos los días, al regresar del arroyo, las has estado regando. Durante 2 años, he podido recoger estas hermosas flores para decorar la mesa del amo. Si no fueras como eres, él no tendría esta belleza para adornar su casa. Esta sencilla y hermosa historia contiene la clave para sanar la ansiedad del perfeccionismo. Vivimos en un mundo que venera la perfección. Nos enseñan a ocultar nuestras fallas, a presentar una apariencia impecable, a ser eficientes, productivos, y a estar a salvo. Y cuando descubrimos que no podemos alcanzar este estándar imposible, sentimos la vergüenza y la miseria de la falla. Vimos nuestros defectos, nuestras ansiedades, nuestras sensibilidades, nuestros traumas pasados, nuestras peculiaridades como fracasos. Creemos que disminuyen nuestro valor y nos convierten en una carga. Pero esta historia invita a un replanteamiento revolucionario. Seguro que nuestras gritas, los mismos lugares donde nos sentimos rotos, a menudo son la fuente de nuestra mayor belleza y contribución al mundo. Es a través de nuestras heridas que fluye nuestra compasión. Es gracias a nuestras propias luchas con la ansiedad que podemos ofrecer empatía genuina a quien sufre. Es gracias a nuestros fracasos pasados que desarrollamos humildad y resiliencia. Nuestros defectos son las aberturas por donde entra la luz y por donde puede brillar
Nuestra propia las única. Los japoneses tienen un hermoso concepto, lema de Kintsugi, que es el arte de reparar cerámica rota con laca mezclada con oro en polvo. La idea no es ocultar la reparación, sino iluminarla. El cuento se vuelve más hermoso y valioso porque está barato. Las líneas de oro cuentan la historia de su pasado, su resiliencia, su trayectoria. Las gritas no son motivo de vergüenza. Son una parte célebre de la vida única del objeto. Esta es la filosofía de la vasaja agrietada. Las grullas de tu vida pueden convertirse en vetas de oro, transformando tus heridas en sabiduría. Otro concepto relacionado es wabi-sabi, que encuentra belleza en lo imperfecto, impermanente y incompleto. Es la belleza de un cuenco asimmétrico. Hecho a mano, una piedra cubierta de musgo, una joya o tonal marquita. Es una estética delicada y compasiva que honra el auténtico desorden de la vida, en lugar de una perfección estéril y artificial. Para aplicar wabi-sabi para nosotros mismos, es necesario aprender a amar nuestra propia simetría, nuestras propias asperezas, nuestra propia naturaleza única y sin pulir. Guardemos esta idea en nuestros corazones por un momento. Los invito a levar su atención hacia el interior, a un estado de suave autorreflexión. Y quiero que recuerden una de sus propias gracias, juicios de sensibilidad. Sientes las cosas profundamente. Te conmueves y te hears con facilidad. Quizás el mundo te ha enseñado que esto es una debilidad, que eres demasiado sensible. Lo ves como una grieta, o quizás sí de propia ansiedad. Y esa tendencia a preocupar, y esa mente que te imagina el futuro. La ves como un defecto, una avería que hay que corregir. Quizás sí un evento pasado, un fracaso, una perdida. Un momento en el que sientes que no estimas a la altura de tus propios valores. Se siente como una grieta permanente en tu historia, elige. Una de estas grietas ahora. Manténla con delicadeza en tu conciencia. Siente la vergüenza o frustración que te resulta familiar. Reconoce la historia que sueles contar sobre este defecto. Esto me debilita. Esto me hace indigno de ser amado. Esto me destroza. Ahora, convertámonos en aguadores. Naremos esta grieta con huevos hoyos, con los de la sabiduría y la compasión. Hagamos una nueva pregunta. En lugar de preguntarnos, ¿cómo me disminuye esta falla? Preguntémonos, con genuina y abierta curiosidad, ¿qué flores podría estar regando esta grieta? Si tu punto débil es de sensibilidad, será que te permite experimentar la belleza, el arte o la música a un nivel que otros no pueden. Será que tu sensibilidad te convierte en un amigo increíblemente compasivo, capaz de sentir lo que otros sienten y ofrecer verdadero consuelo. Será que tu sensibilidad está alimentando la empatía y la conexión a tu alrededor? Si tu grieta es la ansiedad, será que te ha vuelto más reflexivo, más cuidadoso, más preparado? ¿Acaso la experiencia de navegar tu propia confusión interna te ha dado una profundidad de carácter y una fuerza serena que de otro modo te faltaría? Podría ser que tu ansiedad y de camino con ella están regando las flores de la humildad y la sabiduría interior. Si tu fracaso es un fracaso pasado, podría ser que las lecciones que aprendiste y esa experiencia te hayan convertido en una persona más sabia, resiliente y comprensiva. Podría el recuerdo de tu propia queda hacer más amable con los demás cuando tropezan. Podría esa vieja herida estar regando las flores de la compasión. No se trata de fingir que nuestros defectos no son un desafío. La olla agrietada se goteba. Nuestra ansiedad es realmente dolorosa.
La práctica no se trata de desviar la atención espiritual ni de una positiva vida tóxica. Se trata de ampliar nuestra perspectiva para ver el camino completo, no solo la olla que gatea. Se trata de reconocer que el mismo rasgo que nos causa dolor también puede ser la fuente de nuestros mayores dones. La misma herida que duele también puede ser la puerta a la gracia. Jardín involuntario. Podrías haber estado regando con tus propias y hermosas gritas. Tomate un momento para reflexionar sobre esto. Deja que se forme una nueva historia. Una historia donde aparente debilidad también sea una fortaleza oculta. Una historia donde herida se también te da. Observa si puedes sentir un cambio, una mayor dulzura. Un suave orgullo por la vasaja única, agrietada y hermosa que esta, la maceta perfecta es útil, pero es estéril. No riega flores. Carece de historia. Es la maceta agrietada en su vulnerabilidad. Y imperfección. La que trae al mundo una belleza inesperada. No necesitas que te arreglen. No estás roto. There's obra de .kints, ugiarte. Tus gritas burlando con la luz dorada de tu propia vida única y valiente. Aceptar nuestras gritas nos permite vivir con más autenticidad y autocompasión. Podemos dejar de gastar tanta energía intentando ocultar nuestros defectos y en cambio empezar a honrarlos. Esto libera una enorme cantidad de energía que puede utilizarse para el crecimiento, la conexión y la alegría. Y cuando podemos ofrecernos esta compasión, nos resulta mucho más fácil ofrecerla a los demás, porque vimos que ellos también son macetas agrietadas que rigen sus propios jardines. Secreto es dado de cáncer en ese sentimiento de autoaceptación. Podemos descubrir que tenemos un nuevo tipo de valencia. Una valencia que no se basa en la valencia en la impecabilidad, sino en la plenitud. Y con esta plenitud, podemos empezar a afrontar las energías más poderosas y primarias que llevamos dentro. No como cosas que ocultar o arreglar, sino como fuerzas salvajes y poderosas que debemos comprender y integrar, como un tiger salvaje en el bosque. Al aceptar nuestras imperfecciones, comenzamos a cultivar un profundo sentido de amistad interior. Dejamos de ser nuestro peor enemigo. Y esta amistad nos da la estabilidad para enfrentar los aspectos más salvajes de nuestra naturaleza interior. El principal de ellos es la energía cruda y primaria del miedo mismo. Hemos aprendido a aceptar los pensamientos ansiosos, a verlos como impermanentes. Pero, ¿qué pasa con la energía cruda, física y abrumadora del pánico o el terror? Puede sentirse como si un animal salvaje se hubiera desatado dentro de nosotros. Algo tan poderoso y indefinido que nuestras únicas opciones son huir de él o ser devorados. La tradición vajrayana del budismo tibetano, sin embargo, ofrece un enfoque sorprendente diferente. No huir del tiger, sino aprender a montarlo. Imaginemos a un joven monje que vive en un monasterio en lo alto de una montaña boscosa. El monasterio es un lugar de profunda paz y quietud para la práctica, pero los bosques circundantes albergan un legendario tiger salvaje. Nadie lo ha visto en ecos, pero su presencia representa una amenaza constante y live. Los monjes mayores cuentan historias de su poder y ferocidad. Para el joven monje, este tiger invisible se convierte en el vehículo de todos sus miedos. El miedo al fracaso en su práctica, el miedo a un futuro desconocido, el miedo a sus propias pasiones desenfrenadas. Todo esto se proyecta en la imagen del gran tiger. Un día,
mientras meditaba en un rincón apartado del jardín del monasterio. El joven monje oyó un gruñido sordo proveniente del bosque, más allá del muro. El sonido era tan profundo que lo vibraba hasta los huesos. Abrió los ojos de golpe, presa del terror. Regresó a su interior, con el corazón latiendo con fuerza. El tiger era real. Acude su maestro, un lama anciano y sabio, con rostro pálido de miedo. Maestro, balbucia, el tiger, lo oye. Tenemos que construir los muros más altos. Tenemos que poner trampas. Tenemos que destruirlo antes de que nos destruya a nosotros. El anciano lama escucha con calma sin apartar la mirada del rostro del joven monje. Cuando el pánico se calma, el maestro dice: el cuerpo del tiger está hecho del bosque. Su rugido está hecho del viento. Pero el miedo al tiger está hecho de tu propia mente. Luchar contra el tiger en el bosque es una tontería. El único tiger con el que puedes trabajar de verdad es el que vive en tu interior. El maestro entonces le da al joven monje una extraña instrucción. Cada noche le dice: quiero que tomes un cuenco de madera, lo lines con leche fresca y tibia, y lo coloques justo afuera de la puerta del monasterio. Luego, volverás adentro y, desde una distancia prudencial, simplemente observarás. Adorado, pero confiando en su maestro, el joven monje obedece. La primera noche, con manos temblorosas, dejó el cuenco y corrió tras la puerta, atraspando por una pequeña grieta en la madera. Durante horas no ocurre nada. Justo cuando está a punto de rendirse, ve una sombra desprenderse de las sombras más profundas del bosque. Un magnífico y poderoso tiger camina silenciosamente hacia la luz de la luna. Se acerca al cuenco con cautela, lo olfatea y, con unas cuantas bocanadas poderosas, se bebe toda la leche. Después, se funde de nuevo en el bosque. Noche tras noche, el monje repite este ritual. Sigue teniendo miedo, pero un nuevo sentimiento empieza a mezclarse con el miedo. La curiosidad. Empieza a fijarse en los detalles. La forma en que los músculos del tiger se ondulan bajo su pelaje rayado. La inteligencia en sus ojos luminosos. Empieza a formar una relación con la energía que antes solo quería destruir. Después de muchos meses, el maestro le da una nueva instrucción. Esta noche, dice: después de colocar el cuenco de leche, no corras detrás de la puerta. Siéntate en la puerta, a plena vista. No te muevas. Simplemente siéntate. Esta es una perspectiva aterradora. Pero la relación del monje con el miedo ha cambiado. Ha pasado meses observando al tiger, alimentándolo, estando en su presencia. Siente el inmenso poder, pero ya no es una fuerza puramente negativa. Con el corazón latiendo con fuerza, obedece. Deja el cuenco y se sienta en la puerta abierta en postura de meditación. El tiger emerge del bosque como de costumbre. Ve al monje y se queda paralizado, emitiendo un gruñido bajo de advertencia. El cuerpo del monje le grita que corra, pero él se queda. No lo mira agresivamente. Suaviza la mirada, mantiene la postura y sigue respirando. No lucha contra el tiger. No intenta controlarlo. Simplemente comparte el espacio con él. El tiger, sin percibir agresión, finalmente se acerca al cuenco. Bebe la leche. Le lanza al monje una mirada larga y indescifrable y desaparece. Esto continúa durante un año más. El miedo del monje se transforma en un profundo respeto. Liga ver al tiger no como un monstruo, sino como una magnífica expresión de energía vital pura y salvage.
Es poderoso sí, pero no inherentemente malo. Finalmente, el maestro le dice: Esta noche estás listo. Ver y siente lleno el cuenco. Cuando liga el tiger, extiende suavemente tu mano. El monje, ahora invadido por una calma que no necesita la ausencia de miedo, sino de una profunda intimidad con él, camina hacia él. Claro y se sienta junto a la ofrenda de leche. Cuando el tiger liga, se acerca sigilosamente y se recuesta, apoyando su enorme cabeza en su regazo, ronronando con un sonido similar al de un terremoto leano. El monje acaricia la poderosa cabeza del tiger, sintiendo no terror, sino una conexión con el poder puro y indefinido de la vida misma. No ha matado al tiger, no lo ha angelado, lo ha integrado, ha aprendido a montarlo. Esta es una parábola sobre nuestra relación con la poderosa energía primaria de la ansiedad y el miedo. Nuestro enfoque habitual es el del joven monje al principio. Queremos construir muros, evitación, tender trampas, distracciones, y destruir la represión. Vimos esta energía como un enemigo, pero la práctica de domar al tiger invita a un camino diferente. El cuenco de leche es nuestra ofrenda de atención consciente y compasiva. Cuando sentimos surgir la energía cruda del miedo, en lugar de rechazarla de inmediato, hacemos una pequeña ofrenda. Decimos: veo que estás aquí. Siento de poder. Le ofrecemos un poco de espacio, un poco de aceptación. Lo alimentamos con nuestra conciencia sin juzgar. La práctica de sentarse en el hombro es la práctica de permanecer presente con el miedo, incluso cuando es intenso. No tenemos que actuar en consecuencia. No tenemos que crear sus historias. Simplemente podemos sentarnos con las sensaciones físicas crudas, el corazón palpitante, las extremidades temblorosas, y respirar. Permitamos que la energía esté presente sin dejar que dicte nuestras acciones. Le mostramos al tiger en nuestra mente que no somos una amenaza para él, y que no nos intimida. Y finalmente, el acto de extender la mano y tocar al tiger es la etapa de la integración. Es entonces cuando nos damos cuenta de que la energía del miedo no está separada de nuestra estado, es nosotros. Es nuestra propia fuerza vital, nuestra propia vitalidad, manifestándose con una intensidad particular. La misma energía que alimenta un ataque de pánico, al comprenderse y integrarse, puede convertirse en la energía del coraje, la creatividad y la pasión. El miedo es simplemente poder puro. La pregunta es si permitimos que ese poder nos consuma o si aprendemos a canalizarlo. Probemos ahora una pequeña parte de esta práctica. Recuerda una ansiedad que te resulta familiar. No eliges el tiger más. Granada de bosque, quizás solo uno más pequeño. Ahora, en lugar de centrar en la historia de la ansiedad, concentrate en la energía pura que reside en tu cuerpo. ¿Dónde la sientes? ¿Como una vibración? ¿Como calor? ¿Como frío? ¿Como presión? Esta energía es tu tiger. Ahora, ¿puedes hacer una ofrenda? La ofrenda es tu respiración. Imagina que con cada exhalación envías un poco de calidez, un poco de bondad, un poco de aceptación, directamente a esa sensación. No intentes que desaparezca. La lamentas, la reconoces, honras su poder. Estoy aquí contigo. No pasa nada. Observa lo que sucede al hacer esto. ¿Cambia la energía? ¿Se suaviza? ¿Se siente menos amenazante cuando dices de luchar contra ella o empiezas a neutrarla? Esto no es una solución fácil. Domar a un tiger requiere tiempo y paciencia. Requiere valencia.
Pero es un camino que no solo conduce la paz, sino también al poder. Cuando ya no tememos en nuestra propia energía interior, nos volvemos verdaderamente libres. Podemos movernos por el mundo con la confianza de quien sabe que tiene un tigre a su lado, un poderoso aliado que antes era un enemigo temido. Que pasaría si dejaras de luchar contra esta energía y en cambio te perdonaras que necesita. Como sería tener su poder no como una amenaza, sino como tu propia vitalidad profunda, indomable y indomable? Y al aprender a vivir con ese poder, a encontrar nuestro centro, incluso en presencia del tigre, descubrimos un lugar inquebrantable en nuestro interior. Un lugar de luz constante que puede iluminar hasta el bosque más oscuro. Una linterna que puede guiarnos en cualquier tormenta. Tras aprender a conectar con la poderosa energía del tigre, descubrimos que nuestra paz no depende de la quietud del bosque. Podemos encontrar un centro interior que permanece firme incluso cuando las energías primarias rugen. Este es el cultivo de nuestro refugio interior, un santuario al que podemos regresar una y otra vez, sin importar cuán caótico se vuelva el mundo exterior o nuestro paisaje interior. Este refugio no es un lugar al que escapar, es una cualidad de presencia que aprendemos a encarnar, muy parecida al alma constante de una linterna en una tormenta. Imaginemos a sororo que vive en una pequeña isla escarpada, rodeado de un vasto e impredecible océano. Se llama Silas, y su único propósito es mantener encendida la gran lámpara en lo alto del faro, guiando a los barcos a salvo por las aguas tierra. La mayoría de los días, el trabajo es tranquilo. El mar está en calma, el cielo está despejado, y los impulsos simple y rítmico en la quietud de la noche. Pero Silas sabe que las tormentas llegaron. En otoño, una tormenta de furia legendaria azota la isla. Los vientos alan como demonios, y las olas, altas como montañas, se estrellan contra la torre de piedra con la fuerza de una riot. Todo el faro se estremece y cruje con cada impacto. La lluvia y el rocío azotan el cristal de la sala de la lámpara, impidiendo ver nada más que un caos violento y agitado. Un guardabosques más joven y con menos experiencia estaría aterrorizado. Podría correr de un lado a otro, buscando gritas. En los muros, escuchando el rugido del viento y imaginando la torre arrancada de sus cimientos y al mar. Su atención quedaría atrapada por la tormenta. Se fundiría con el caos. Su estado interior sería un reflejo perfecto de la agitación exterior. El miedo lo inutilizaría, pero Silas es un veterano. Sabe que la tormenta no es asunto suyo. La tormenta hará lo que tenga que hacer. Las olas romperán, el viento alara. Intentar detener la tormenta es imposible. Preocuparse por ella es inútil. Su único negocio, es la luz así, en medio de la furiosa tempestad. Silas no mira por la ventana. La de la espalda a la tormenta. Entra en la sala de la lámpara, un espacio de cristal y latón, con un propósito definido. El rugido del mundo exterior es inmenso. Pero ali, su mundo se vuelve muy pequeño y muy conscientiar. Adu.comienza, su trabajo. Con calma y metódicamente. Più la gigantesca lente de Fresnel, limpiando cualquier rocío de sal que se haya filtrado, moviendo el pano en círculos lentos y pausados. Cada círculo es una meditación. Compruebo el nivel de combustible con
movimientos precisos y pasados. Recuerda la mecha, un gesto pequeño y cuidadoso que tiene un profundo impacto en la calidad de la alma. No piensa en las olas, no piensa en el viento. Solo piensa en la mecha, el combustible, la lente. To do su ser está absorto en la tarea de cuidar la luz. La llama de la gran lámpara se convierte en el ancla de su atención. Es un punto de referencia, único y estable en un mundo de caos abrumador. Su calor es real, su luz es real. La tormenta también es real, pero está fuera. Dentro del pequeño círculo de su obra, hay una profunda calma, un centro de quietud en el torbellino de la tormenta. Porque Silas mantiene su atención en la luz, esta sigue brillando con fuerza. Y porque la luz brilla con fuerza, los barcos en el mar embravecido, sacudidos y agitados, pueden verla. Tienen un punto de referencia. Pueden navegar entre las rocas mortales. El enfoque interior de Silas se convierte en la salvación del mundo exterior. Salva los barcos no luchando contra la tormenta, sino avivando su propia llama. Todos somos, a nuestra manera, guardians de un faro. La tormenta es el caos de la vida y la agitación de nuestras mentes. Es la incertidumbre política, el drama familiar, la enfermedad repentina, la ola de pánico. Es el bombardeo incesante de información y estímulos. Nuestro instinto suele ser centrarnos en la tormenta. Vemos las noticias obsesivamente. Reflexionamos sobre nuestros pensamientos ansiosos. Nos dejamos llevar por el drama. Permitimos que el caos exterior se convierta en el caos interior. La enseñanza de la linterna en la tormenta es dar la espalda a la tormenta y cuidar de las. Tu luz es de propia conciencia y amor. Tu linterna es de percepción que la lente que pules es de percepción. La estás peleando con atención plena, manteniéndola clara y libre de la niebla salina del juicio y el miedo. ¿O estás dejando que se nuble? El combustible es tu intención. ¿Qué impulsa de vida? ¿Es el miedo y la reactividad? ¿O es la intención consciente de estar presente, ser compasivo, estar despierto? La mecha es tu punto de enfoque. En la meditación suele ser la respiración. Es pequeño y simple detalle al que siempre puedes volver. Recordar la mecha es el acto de volver a centrar la atención, suave y repetidamente, en tu ancla. Cada vez que se pierda en la tormenta de pensamientos, la práctica entonces es crear un espacio pequeño y sagrado dentro de ti, una sala de lámparas a la que puedas retirar, no para esconderte de la vida, sino para encontrar la estabilidad necesaria para navegarla. Entremos ahora en esa habitación de la lámpara. Deja que tu cuerpo se acomode. Siente el suelo o la silla debajo de ti. Esta es tu isla, tu salida. Ahora, leva tu atención al centro de decir. Algunas personas lo sienten en el pecho, la zona del corazón. Otras lo sienten en el plexo, solar en lo profundo del vientre. Encuentra el punto de tu cuerpo que sientes como tu centro de gravedad, tu núcleo. Y ahora, te invito a imaginar, en ese centro, una llama pequeña y firme. Podría ser la llama de una vela o la de una vieja lámpara de aceite. No tiene que ser un fuego grande y rugente. Simplemente una luz sencilla, cálida y inquebrantable. Esta es tu luz. Es tu bondad innata, tu conciencia, tu espíritu. Siempre ha estado ahí. Ahora, siente la tormenta de tus pensamientos y preocupaciones arremolinándose alrededor. Esta luz puedes oír el viento de un pensamiento temeroso.
Puede sentir la brisa de un recuerdo triste. Pero tu trabajo no es enfrentar a la tormenta. Tu trabajo es mantener tu atención en la alma. Siente su calor. Observa su color dorado. Percibe su serenidad y firmeza. Deja que la alma se tu ancla. Cada vez que una oleada de pensamientos impacta tu mente, vuelve suavemente tu atención a la calidez y la luz de tu alma interior. Esta es tu práctica. Cuidar la luz. No intentes que la tormenta se aleje. La tormenta no es el problema. El problema es olvidar la luz. El problema es dejar lámpara y perderse en el viento y la lluvia. Tu luz interior es más poderosa que cualquier tormenta. La tormenta es fuerte y dramática, pero pasajera. La luz es silenciosa, pero constante. Es de naturaleza esencial. Las tormentas de la vida van y vienen, pero tu núcleo de conciencia pacífica siempre está disponible, esperando a que vuelvas a prestar la atención. Puedes sentir esa luz tranquila y constante dentro de ti ahora, incluso mientras soplan los vientos de la preocupación. Cuanto más practicas esto, volverá al alma cuidar tu luz, más fuerte y brillante se volverá. Se convertirá en una fuente de fortaleza, no solo para ti, sino también para quienes te rodean. Center en tu presencia firme, tu calma interior, y les ayudar a sortir sus propias dificultades. Al igual que Silas, al cuidar tu propia luz, te conviertes en un faro para los demás. Esta práctica de cultivar un refugio interior no se trata de construir muros contra la vida. Se trata de construir un centro fuerte, desde el cual puedes conectar con la vida con mayor plenitud y sin miedo. Sabes que, por muy embravecido que se ponga el mar, tienes un puerto seguro al que regresar. Tienes una luz que te guía a casa. Y esta práctica no tiene por qué limitarse a largos periodos de meditación. Puedes cuidar de luz en medio de un día atredo. Puede ser tan simple como respirar conscientemente 3 veces, sintiendo esa calidez interior, antes de entrar en una reunión difícil. Puede ser un momento para sentir los pies en la tierra mientras esperas en la fila, reconectando con tu esencia. Es una lección continua, momento a momento, de aliarte de la tormenta y recordar la alma. Y a medida que esto se convierte en un hábito, descubrimos que podemos incorporar esta sensación de refugio a la esencia misma de nuestros días, haciendo de la paz no una meta lejana, sino una práctica diaria. Al cultivar nuestra linterna interior, construimos un poderoso recurso para afrontar las tormentas del momento. Para la mente que piensa demasiado, una de las mayores tormentas es el miedo al tiempo mismo, la vasta e intimidante extensión del futuro. La ansiedad a menudo toma la dificultad del momento presente y la proyecta indefinidamente, creando una narrativa de sufrimiento infinito. Me siento ansioso ahora, y por lo tanto estaré ansioso para siempre. Ese pensamiento es un peso abrumador. Es que la tarea de encontrar la paz parezca imposible. Para contrarrestar esto, podemos tomar prestada una herramienta maravillosamente práctica de las prácticas de inspiración Zen. El arte de reducir nuestro enfoque de una vida a la manageable y regulada calle de un solo día. Relatemos la historia de un maestro constructor de puentes, llamado Jin, quien se enfrentó al mayor desafío de su carrera. El emperador le encargó construir un puente sobre la fauces de la serpiente, un vasto y peligroso cañón, conocido por sus vientos impredecibles y rocas desmoronadas. Nadie lo había logrado jamás. Jin se quedó al borde del cañón, contemplando la inmensa y imposible distancia que lo separaba del otro lado. Pensó en las miles de piedras que habría que extraer y colocar,
en los ecos de trabajo en el peligro. Constana para sus trabajadores. Imagino las poderosas tormentas que podrían arruinar el trabajo de uno en una sola noche. La magnitud del proyecto lo abrumaba. Su mente, siempre tan clara y decidida, estaba inundada de ansiedad. Durante semanas estuvo paralizado. Ni siquiera podía empezar. La idea de construir el punto era demasiado grande, demasiado pesada. Era una roca que lo inmovilizaba contra el suelo de su maestro, un anciano monje que le había enseñado los principios de la atención plena de niño. Fui a visitarlo al bord del cañón. Via la desesperación en los ojos de Jin. Jin confesó: Maestro, no puedo. El cañón es demasiado ancho. El futuro es demasiado largo. La tarea es demasiado grande. El anciano monje no le ofreció consejos de ingeniería. Simplemente tomó del suelo una piedra del tamaño de una mano. La colocó firmemente en las manos de Jin. Jin dio con voz tranquila pero firme: Tarea. No es construir un punto. Y esa tarea no existe. Es un fantasma en tu mente. Mira. Señaló la piedra en las manos de Jin. Tarea es solo esta. Tarea es colocar una piedra. ¿Puedes hacer eso? Jin miró la piedra. Era sólida, real, manageable. Tenía un peso agradable. Podía sentir su textura. La idea de colocar una piedra no era abrumadora. Era simple, posible. Sí, seguro, puedo hacerlo. Bien, dio el monje. Entonces es de trabajo de hoy. Simplemente coloca esta piedra. A la perfección. Dedico toda tu atención. Encuentra el lugar exacto. Colócala en la tierra. Y cuando lo hayas hecho, tu trabajo del día estará terminado. Puedes ir a casa a descansar. Mañana, tu trabajo será el mismo. Colocar una piedra más. Jin se sintió aliviado. Ya no construía un punto coloso. Era solo un hombre, colocando una piedra. Pasó el resto del día buscando el lugar perfecto para esa primera piedra, preparando el terreno y colocándola. Dedicó toda su concentración y habilidad a ese único acto. Al terminar, sintió una sensación de logro, no de agobio. Día tras día, seguía el consejo del monje. Su única tarea era siempre la piedra de hoy. Afrontaba cada desafío, una tormenta repentina, un trozo de roca difícil, no como una amenaza para todo el punto, sino como un desafío relacionado con la piedra de ese día. Algunos días eran más difíciles que otros, para la tarea nunca volvía a parecer imposible, porque siempre estaba contenida en el marco manageable del hoy. Pasaron los ecos. Un día, Jin colocó una piedra y, al levantar la vista, se dio cuenta de que solo faltaba una. Estaba al otro lado del cañón. Tras él se extendía un punto magnífico, sólido y hermoso, testimonio no de una visión grandiosa y aterradora, sino de la acumulación paciente y consciente de piedras individuales y bien colocadas. Había construido un punto imposible, concentrando solo en el regalo de un solo día. Este es el principio que subes a la práctica de solo por hoy. Esta frase es la piedra angular de los preceptos de Reiki, desarrollados por el budista japonés Mikao Yushu. Los 5 preceptos comienzan así: solo por hoy no me enojaré. Solo por hoy no me preocupar. Este es un método sumamente hábil para trabajar con la mente. La meta de nunca volver a enojarme es abrumadora. Nos predispone al fracaso. La mente se rebela contra tal absoluto. Pero, solo por hoy no me enojaré. Pero es posible.
Es un experimento para las próximas 12 o 16 horas. Podemos intentarlo. El objetivo me liberar de la preocupación para siempre. Es una receta para más preocupación. Paro solo. Por hoy no me preocupar. Eso reduce el canon de la fauces de la serpiente de toda una vida de ansiedad a la piedra de hoy. Convierte una meta imposible y abstracta en una práctica concreta y manageable. Sintamos el poder de esta frase. Tranquiliza tu cuerpo y deja que una preocupación familiar venga a tu mente. Podría ser una preocupación por tu salud, tu familia o el estado del mundo. Siente su peso, su naturaleza temporal y continua. Ahora, te invito a que, suave y silenciosamente, te digas a ti mismo esta frase. Solo por hoy, no me preocupar. Siente lo que sucede. Es un cambio sutil. Es como si llegaras a un acuerdo amable contigo mismo. No niegues la preocupación. No finges que el problema no existe. Simplemente das permiso para diálogo to do otras. Acto de preocuparse por tiempo limitado. Te estás desprendiendo del hábito mental compulsivo solo por hoy. Estás dejando que el punto se construya solo. Día a día. Puedes aplicar esto a cualquier lucha. Solo por hoy. Ser amable con mi cuerpo. Solo por hoy no me juzgar. Solo. Por hoy, confiar en la corriente. Esta práctica es un acto de suprema bondad. Te libera de la tirania del siempre y el nunca. Te saca del futuro imaginario y aterrador, y te ancla firmemente en el presente real y viable. Hoy es todo lo que tienes que afrontar. Y puedes afrontar hoy. No se trata de ignorar los problemas. Si hoy es necesario tomar una acción práctica, la tomas. Jin and tenía que trabajar. La práctica de solo por hoy libera la energía para tomar esa acción hábil, porque ya no desperdicias tu vitalidad en la paralizante preocupación por los miles de piedras que tienes que colocar. Puedes volcar toda tu presencia y habilidad en la piedra de hoy. Te preparas para dormir. Esta práctica puede ser especialmente poderosa. La mensul aprovecha la quietud de la noche para preocuparse por el mañana, la semana que viene, el año que viene. Intenta construir un punto completo en la oscuridad. Puedes interrumpir ese patrón con suavidad. Pon una mano sobre tu corazón. Respira lento y profundamente. Y has encontrado simple y delicado contigo mismo, solo por esta noche de ayer. El mañana. Las piedras del mañana son para el sol del mañana. Mi única tarea esta noche es de cáncer. Mi única tarea es este único respiro. Siente la profunda liberación que eso conlleva. Te estás regalando un espacio protegido, un santuario. En el tiempo, los problemas del mundo pueden esperar. El punto puede esperar. La única piedra que queda por colocar ahora es la de un sueño tranquilo y reparador. Puedes liberarte de la necesidad de resolver el mañana y simplemente traer un poco de paz a esta noche. Puedes confiar en que cuando salga el sol, tendrás todos los recursos necesarios para colocar la piedra del mañana. Y eso es todo lo que se te pedirá. Ya has hecho suficiente por hoy. Has soportado el peso del día, y ahora puedes darlo atrás. Solo por esta noche, permitid estar en paz. Y mientras te dejas levar, aferrado a la cuna del presente, quizás sientes surgir una nueva curiosidad, un asombro por la naturaleza de la mente que proyecta estas historias. Y como el mundo que vimos parece reflejar las historias que contamos.